Ja, hallo, herzlich willkommen zur 8. Sitzung vom Corona-Ausschuss. Wir haben den Corona-Ausschuss, der sich mit dem Coronavirus und den Maßnahmen, den Auswirkungen, die zur Abwehr getroffen wurden, beschäftigt, gegründet mit 4 Juristen. Heute sind wir alle wieder da. Dr. Rainer Füllmich ist Haftungsrechtler und Verbraucherschutzrechtler. Antonia Fischer ist Medizinrechtlerin und auch Haftungsrechtlerin und Dr. Justus Hoffmann ist auch Haftungsrechtler und Medizinrechtler. Und mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Ja, heute haben wir das Thema Amerika auf dem Plan. Wir werden nachher mit der Frau Pam Popper, ist eine Ärztin, sprechen und sie hat sehr gut die amerikanische Situation im Blick mit den Zahlen, mit den Tests, mit den Behandlungen, wird uns da allerlei sagen können. Wir haben bei uns heute auch wieder Dr. Wolfgang Wodarg. Er ist Lungenfacharzt und hat sich schon mit den ganzen Fragen in Bezug auf die Schweinegrippe damals auseinandergesetzt, wo auch viele Fragen, die uns heute beschäftigen, sich schon präsentiert hatten. Herr Dr. Wodarg, jetzt ist ja so, Amerika wird uns ja auch immer so als eines der Länder vorgestellt, in der die Situation außer Rand und Band geraten ist. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Angstszenario, eigentlich Angstszenario Nummer 2 im Vergleich, also nach Italien vielleicht. Wie sehen Sie denn aktuell so die Lage jetzt Deutschland, Amerika, was tut sich so? Ja, also was in Amerika passiert und was dort gemessen und getestet wird und was dort die Grundlage für die Diskussion ist für mich sehr, sehr unübersichtlich. Es gibt dort sehr viele zweite oder sekundäre Interessen, die dort hineinspielen in die ganze Diskussion. Einmal ist der Wahlkampf sehr, sehr intensiv dort und wird sehr intensiv geführt. Und er wird mit Corona geführt auch. Der wird mit Angstmache geführt oder jeder versucht da so seine Vorteile rauszuziehen. Das ist das eine. Und in den USA haben wir ein privates Gesundheitswesen. Das heißt, da wird mit Krankheit und mit Angst sowieso Geld verdient. Und da gibt es natürlich auch dann die Fehlanreize, die dadurch entstehen, dass man möglichst viele Tests macht. Und je mehr positiv sind, umso mehr kann man nachtesten. Die Krankenhäuser kriegen 20% mehr von Medicare, wenn sie Covid-19 draufschreiben. Es gibt also, das ist eine ganze Menge. Wenn man eine Pneumonie behandelt, dann sind das ungefähr $8.000, die es extra gibt. Oder wenn man jemand beatmet, sind es $30.000, die es extra gibt, nur wenn der Test positiv ausfällt. Und da die Tests auch sehr, sehr unterschiedlich sind in der Qualität, gibt es einen großen Anreiz, solche Tests zu nehmen, die leichter positiv anzeichnen oder die Tests nur halb zu machen, nur ein Gegenteil zu machen, der sehr empfindlich ist und den anderen, der sehr viel genauer ist, dann erst vielleicht später zu machen, wenn einer nachfragt. Also das ist eine völlig unübersichtliche Situation. Das wird ja auch alles von Privatunternehmen gemacht, die auch wiederum ihre Interessen haben, in diesem Geschäft ja was mitzunehmen. Und wenn es eine staatliche Institution gäbe, wenn es etwas gäbe, wenn bei uns zum Beispiel die Gesundheitsämter das machen würden und jeder Test würde öffentliche Kosten verursachen durch die Gesundheitsämter und nicht private Unternehmen irgendwo am Flughafen sitzen, die mit jedem Test ordentlich viel Geld verdienen, das sind völlig unterschiedliche Anreize und es gibt natürlich ganz starke Verzerrungen auch in den Ergebnissen. Und keiner übersieht die Qualität der Tests, die angewendet werden. Einige Tests sind sicher sehr sorgfältig gemacht worden. Da weiß man, die haben eine bestimmte Fehlerquote, da weiß man, wie man es nachkontrollieren kann. Aber bei anderen Tests weiß man es gar nicht. Und da die Labore ihre Tests selber basteln können und In-house-Validierung machen, ist das sehr, sehr unübersichtlich. Und das ist in den USA noch weiter weg und noch unübersichtlicher und noch mehr Geld gesteuert als bei uns in Deutschland. Von daher, ich traue mich nicht, das zu bewerten. Die hohen Zahlen, die in den USA angegeben werden, die hohen Fallzahlen, kann ich mir nicht erklären. Denn das Virus, wenn es denn in der Welt überall rumgeht, das ist ja eigentlich eine Banalität. Das Virus ist überall gleich. Und die inzwischen verschiedenen unterschiedlichen Varianten, die Viren verändern sich ja laufend, die verändern sich auch überall. Das heißt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Interaktion zwischen Viren und Menschen in einem Land so viel anders ist als im anderen Land. Auch in den USA nicht. Von daher bin ich gespannt, was wir aus Amerika hören. Also die Ergebnisse oder nicht Ergebnisse, sondern die Geschichten, die man hört,
die ich aus den USA gehört habe, die lassen meinen Zweifel noch steigen. Denn dass da jemand mir eine E-Mail schreibt und sagt, wir waren dazu jetzt zum Testen und wir sind aber gar nicht getestet worden. Hat nämlich so lange gedauert, mussten lange anstehen und nach 2 Stunden sind wir weggegangen und am nächsten Tag kriegten wir ein positives Testergebnis. Also da kann natürlich mal was falsch laufen, na klar, aber ich denke, die Sorgfalt, die eine staatliche Testdurchführung dann liefern könnte, weil sie eben kontrollierbarer ist, das wäre doch besser, als wenn man das jetzt einfach so als Geschäftsfeld ganz vielen Unternehmen übergibt, die dann damit durch die Lande ziehen und die uns dann irgendwelche Ergebnisse bringen, die wir, wenn wir wirklich das ernst meinen und wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn ich betroffen bin und habe einen positiven Test, ich gehe zum Rechtsanwalt und sage, das lasse ich mir nicht gefallen, das stimmt gar nicht, bin nie krank gewesen, weiß auch nicht, wo ich mich angesteckt haben sollte und jetzt sagen die mir, ich bin positiv. Jetzt sollen sie mir mal beweisen, dass der Test gut ist. Ja, wer macht das schon? Und dazu hat man eigentlich ein Recht. Man muss nicht das Opfer werden eines falsch positiven Tests. Da kann man sich wehren. Haben Sie Kontakt zu irgendwelchen Ärzten in New York oder anderswo? Gab es da mal einen persönlichen Kontakt? Hat sich jemand an Sie gewendet, per E-Mail oder per Telefon oder so? Ja, ich habe E-Mails bekommen, aber ich habe auch mal gesprochen mit jemandem aus New York. Aber also nichts Regelmäßiges, nichts Festes, nein. Die Zahlen, die jetzt gerade hier in Deutschland jedenfalls herumgezeigt werden, sagen, oh, das könnten am Ende im Dezember 300.000 Corona-Tote sein. Gibt es da aus Ihrer Sicht irgendwelche Anhaltspunkte oder sind das reine Spekulationen? Ja, wie viele Tests sind da gemacht worden? Also wir müssen immer das Verhältnis sehen zwischen der Zahl der durchgeführten Tests einerseits und der Zahl der positiven Tests. Das ist ja bei uns in Deutschland so, dass das unter 1% liegt, die Zahl der positiven Tests. Die lag in den letzten Wochen immer bei 0,6, jetzt ist sie wieder auf 0,1. Und wenn man dann genügend Tests macht, wir machen pro Woche 500.000 Tests in Deutschland, dann rechnen Sie mal aus, 1% davon sind falsch positiv. Ja, wie viel mehr Fälle haben oder so viel? Das entspricht der Zahl der positiven Fälle, die wir haben. Ich weiß nicht, wie das in den USA ist, wie viele Tests da gemacht werden und wie die Qualität ist. Wenn die nur doppelt so viel falsch positive haben, haben sie auch doppelt so viel falsch positive Fälle. Also das sind Dinge, die muss man wirklich gründlich hinterfragen und genau analysieren. Ich kenne niemanden, der das macht in den USA. Es gibt heute in der New York Times, das wollte ich gleich auch Dr. Popper fragen, einen Artikel über diese Tests, weil nämlich genau in dem Staat, in dem sie lebt, in Ohio, der Gouverneur Mike DeWine auf dem Weg zu einem Treffen mit Präsident Trump 3 Stunden schon auf der Autobahn gewesen ist und plötzlich kriegt er die Nachricht, Achtung, du bist positiv getestet worden und kannst jetzt leider nicht den Präsidenten treffen. Dann ist er wieder umgedreht, auf dem Rückweg ist er dann nochmal getestet worden und plötzlich stellte sich raus, nee, das ist negativ. Also es sieht so aus, als würde den Tests enorme Bedeutung zukommen. Ja. Stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt solche Sachen wie wenn in der Schule jemand positiv ist. Und die werden dann, oder in der Familie jemand positiv ist, da wird in einigen Ländern diskutiert dann die Kinder, dass die in der Familie isoliert werden sollen. Das heißt, da wird wahrscheinlich dann auch die ganze Familie getestet. Und dann, wenn das nicht klappt mit der Isolierung, dann sollen die Kinder irgendwo hin, wo sie isoliert sind. Da ist die Frage, werden die Leute, wo die Kinder dann hinkommen, auch alle getestet? Und wie oft werden sie getestet? Vielleicht ist das ja wie bei diesem Senator, dass sie einmal positiv sind und einmal negativ. Wie oft wollen die Kinder denn hin und her schicken? Es ist absurd, was da passiert. Total absurd. Ist denn da überhaupt jemand krank? Hat da jemand Husten? Hat da jemand Schnupfen? Kann man die mal einfach untersuchen? Und wenn da keine Symptome sind, dann können die auch nicht anstecken. Wenn die selber nichts merken, dann können die auch nicht anstecken. Das ist Theater, was man da macht. Und dass die Menschen so dumm sind und das mit sich machen lassen, dass Ärzte das mitmachen, ist absurd. Es gibt viele falsche Laborwerte, schon immer. Selbst wenn Sie mal einen Blutzuckerwert haben, der ein bisschen höher liegt, wird nicht gleich gehandelt, sondern wird erstmal nachgeguckt. Da wird nochmal ein Blutzuckerwert gemacht. Oder wenn der Blutdruckwert mal hoch ist beim Arzt, dann sind Sie vielleicht gerade aufgeregt, dann kommen Sie wieder und das nächste Mal ist dann normal. Das heißt, man muss sowas im Verlauf bewerten. Man muss das mit den klinischen Symptomen zusammen bewerten. Man kann nicht auf einen Test einfach hin handeln, als Staat handeln oder auch als Gesundheitsamt handeln. Das ist unmöglich, was da läuft. Das ist eine Gläubigkeit, das ist Fetischismus, was da läuft, Testfetischismus.
Ja, das Spannende wird sein, von Pam Popper, die offenbar ein gewaltiges Archiv an Fakten aufgebaut hat. Die macht so ähnlich wie hier bei uns in Deutschland Dr. Bodo Schiffmann. Ich glaube, jeden Tag macht sie ein Video dazu und sie hat in diesem Archiv praktisch zu allen Aspekten der Krankheit, zu den Tests, zur Gefährlichkeit, Mortalität, zu den in Anführungsstrichen Nebenwirkungen, also zu den Auswirkungen der Maßnahmen, gesundheitlich, wirtschaftlich, ich glaube sogar juristisch hat sie da einiges zusammengestellt. Also da hätten wir das erste Mal jemanden außerhalb der Mainstream-Medien, der tatsächlich on the ground, wie man sagen würde, also da vor Ort die Fakten erhoben hat. Das ist auch niemand, der irgendwie Schaum vorm Mund hat oder einen Aluhut aufhat, sondern es scheint mir eine sehr gelassene, wenngleich mit starken, deutlichen Worten agierende Frau zu sein, die auch übrigens medizinisch, das müssen wir uns gleich von ihr erklären lassen, wenn das klappt, die auch medizinisch an einen ganzheitlichen Approach glaubt, also sagt, dass die Medikamentenmedizin übertrieben ist, man sollte sich vielleicht doch mehr um die richtige Ernährung kümmern. Ich glaube, da hat sie auch ein Buch zugeschrieben, aber es wird sie uns gleich erzählen. Jedenfalls kein Aluhut. Und von daher, es gibt ja auch in den USA natürlich Verschwörungstheoretiker, die man besser nicht dazu hören sollte, aber von daher ist sie, glaube ich, genau der richtige Ansprechpartner. Ich weigere mich überhaupt, solche Begriffe wie Aluhut und Verschwörungstheoretiker überhaupt zuzulassen in Diskussionen. Ich finde, darauf müssen wir uns nicht einlassen. Ja. Wir können doch, wie wir vorher normal miteinander geredet haben, die Sachen besprechen. Das ist ja auch das eigentliche Ziel. Ich möchte nicht zur Person irgendwelche Äußerungen, ich möchte mich über Sachen unterhalten. Ja. Und dann möchte ich nachfragen, wenn ich nicht glaube. Ja. Und die Art zu reden und die Art miteinander umzugehen, selbst wenn mich Leute ansprechen, die irgendwelche Vorstellungen haben, die abwegig sind, dann höre ich mir das ernst an und frage, weshalb sie so denken und frage nach. Und dann können wir uns über die Sache unterhalten. Alles andere, finde ich, macht die Diskussion kaputt und da sollten wir darauf achten. Das ist, glaube ich, unser aller Meinung. Es geht ja gar nicht darum, in Feindlager sich aufspalten zu lassen, sondern es muss ja darum gehen, in den Dialog einzutreten. Die Spaltung, wie die Spaltung sich auswirkt, sieht man in den USA, die politische Spaltung sich auswirkt, sieht man in den USA besser als irgendwo sonst. Das ist ja auch das Ziel, glaube ich, sogar der Demonstranten hier in Berlin gewesen. Zumindest habe ich jetzt erstmals in den Mainstream-Medien einen Demonstranten zu Wort kommen hören, der ausführlich über mehrere Seiten letzten Endes eigentlich nur eins gesagt hat: Wir wollen, dass endlich die wissenschaftliche Diskussion in Gang kommt und dass auch die andere Seite der Geschichte gehört wird. Ich glaube, gestern hat irgendjemand aus der CDU, relativ hochkarätig, was war das, Fraktionsvizevorsitzender oder irgendwie sowas, Stellvertretender. Der hat Ähnliches gesagt in den Mainstream-Medien. Natürlich wird da von manchen gleich wieder in die Aluhut-Ecke geschoben, aber ich glaube, so langsam merken immer mehr Leute, dass es letztlich nur um eins geht, nämlich um einen echten wissenschaftlichen Austausch, um echte Faktengrundlagen zu haben. Also wer solche Begriffe benutzt, der disqualifiziert sich ganz einfach, egal von woher kommt, egal von welcher Seite her. Ja. Und das sollten wir vermeiden. Wenn wir, so wie das in den USA offensichtlich der Fall ist, zu dieser Corona-Frage eine totale Politisierung haben, letzten Endes die eine Partei mit Ausnahmen sagt, oh mein Gott, es wird alles böse enden, wir müssen Masken tragen und wahrscheinlich noch einen neuen Lockdown haben, und die andere Partei, ebenfalls aber mit Ausnahmen, sagt, nee, wir müssen erstmal wissen, wie gefährlich ist es wirklich. Wenn man so eine politische Polarisierung hat, Sie sind ja früher Bundestagsabgeordneter gewesen, diese Polarisierung führt in den USA so weit, dass man nicht mehr über across the aisle, sagen die immer, also auf der einen Seite sitzen die, auf der anderen Seite die und dazwischen ist der Gang, über den Gang hinweg mit den eigentlichen vielleicht politischen Gegnern, aber auch politischen Partnern sprechen kann. Wenn wir sowas hier in Deutschland hätten, dann würde ja vermutlich ebenfalls nichts mehr gehen. Aber jetzt geht ja im Moment auch nichts. Die Frage ist, wie kann man das auflösen? Das, was in den USA passiert, das kann ich mir vorstellen, wie das aufzulösen ist, nämlich durch jemanden, der in der Lage ist, über die Lager hinweg zu sprechen. Aber was kann hier passieren, wo wir doch im Grunde im Bundestag mit den eben erwähnten Ausnahmen im Bundestag nur noch eine Linie vertreten haben und in der Opposition auch. Wie kann man sowas politisch auflösen und wie kann man so ein Standstill dazu
umformieren in eine Bewegung, in der man wieder miteinander spricht. Oh mein Gott. Die Frage war anscheinend zu schwierig oder zu Wir hoffen jetzt belastend. mal, dass das nicht gleich auch noch dazu führt, dass Pam Popper nicht reinkommen kann. Das glaube ich nicht. Müssen wir einen Moment warten. Ja. Wollen wir ihn sonst mal anrufen? Oder ich kann mir vorstellen, dass er gleich wieder Wenn ich glaube, es war festgefroren, deshalb hat er wahrscheinlich Ja, das kann ist sein. er rausgegangen Bist und kommt du, wahrscheinlich gleich. bist du im Flugmodus? Ja, ich kann mal. Ich kann auch mal gucken. Die Frage war anscheinend dann doch irgendwie überwältigend. Ja, ist ja erstmal. Sonst brauchen wir. Okay, now we're ready. How are you doing? I'm great. Thank you. We need to hear something about what you're doing. I mean, I read up on some of the books you wrote and some of the things you're doing. You're a physician, a doctor, medical doctor, but you also you have more of a holistic approach to medicine, right? Well, first of all, I'm a naturopathic doc, not a medical doctor, just to make sure we're clear on that. And our approach to healthcare, which kind of goes to the topic we're going to talk about, has always been to approach it from the standpoint of informed medical decision making. I mean, what I've heard in my office for 25 years is, if I'd known then what I know now, I wouldn't have had this procedure. I wouldn't have taken this drug. I wouldn't have adopted this crazy diet or taken this supplement, or I would have done something sooner about this situation, right? So we really promote the idea that you should make decisions about healthcare the way that you make decisions about buying cars and houses and other important things in your life, where you check things out, you investigate. I mean, of course, emergency is the exception to that rule, but when you're hanging out with doctors, and we want to promote as little of that as possible, you should proceed with caution. And so we've created huge libraries. We have 3,500 hours of educational programming. We have 2,500 articles, referenced articles in our library on everything from how to prevent kidney stones to what you should do when you have stage 4 cancer. And so this whole COVID thing's kind of right in our wheelhouse. What's going on? What should I do? Should I do anything? You know, that kind of thing. That's sort of how we got into analyzing all of this. Okay, let me just quickly translate this, because we don't have a professional translator with us, so we're going to have to make do with what we have. So give me just 1 minute. Also Dr. Popper ist Medizinerin, aber sie ist keine Ärztin, sondern sie ist Naturheilkundler.
so muss man es wohl übersetzen. Sie glaubt daran, dass viele medizinische Eingriffe gar nicht erforderlich wären, wenn man nur vorher sein Leben richtig gestaltet. Unter anderem geht es da um das richtige Essen. Und sie versucht, Möglichkeiten zu finden, wie man jeweils, wenn ein medizinischer Eingriff erforderlich zu sein scheint, vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit finden kann. Okay, well, let's step right in. You know so many things. You have collected so many facts about Corona in your country that you do have a counterpart here in Germany. It's a guy by the name of Dr. Bodo Schiffmann. He's done the same thing. And he's also very polarizing, not personally, but because so many people are out there who seem to want to believe that this is a serious crisis and they do not want to listen to anyone else. Is that the same kind of experience that you have had? Yeah, it's the same here in the United States. And by the way, we've had this issue for everything that's going on right now has been going on for a long time. It's just going on in a bigger way where things are much more obvious. Okay, so let's think about how people have interacted with medicine. Again, going back to what I was talking about before, you know, the risk that the chance that you're going to be harmed by mammography is 3 to 10 times higher than the chance that you will benefit from it. Yet every country, every westernized country on the planet does billions of dollars a year in mammography. People believe it. They believe it. All right. There's no science to support it, but they believe it. The same thing for PSA testing. The same thing for prescribing statin drugs for cholesterol. So we have conditioned, the collective, we have conditioned the public to digest and act on false medical information for decades. And so this isn't a shocking thing going on right now. They knew they could do it. The people behind this knew that they could do it because if you can, in the United States, healthcare is a $3.5 trillion business annually. So if you can sell $3.5 trillion worth of nonsense to the public every year, you can certainly sell this to the public one time. Easy, right? They knew it. And so I don't think it's going to work out in the end for them. I really don't, or I would have just gone to Sweden a long time ago and forgotten all about it. But the bottom line is you're just watching what has always been going on. False stories about healthcare, acting on that costs trillions of dollars every year. And this is maybe the opportunity for a great reset, because in the end, I think everybody will know this was a hoax. It was a planned thing and that sort of thing. So that's what I think about it. Yeah. Also sie sagt, dass in sehr vielen Fällen die Amerikaner bisher an falsche Informationen geglaubt haben und dass zum Beispiel, eins der Beispiele ist die Mammographie, dass inzwischen bekannt sei, dass die Mammographie selbst wahrscheinlich gefährlicher ist als das, was damit eigentlich verhindert werden soll, jedenfalls hohe Risiken darstellt. Und weil die Öffentlichkeit so gläubig ist und solchen falschen Informationen glaubt, sei es auch hier bei Corona gewesen, die öffentliche Meinung so weit zu drehen, dass sehr viele offenbar, ich will mal wissen, wie viel genau, jetzt auf Linie gebracht sind und glauben, dass es ein hochgefährlicher Zustand ist. Sie glaubt aber am Ende, dass das nicht funktionieren wird, sondern dass der als Hoax, als Täuschung, dass das alles enttarnt wird. So you are optimistic. I am, and I'll tell you why I am. So, you know, there's a thing. There are a couple things going on. The first thing you probably have heard: the best laid plans of mice and men often go astray. That's an American saying, but the other thing is that they're starting to make big mistakes, and things haven't gone as planned. So the first thing is that when this all started, what was supposed to happen was all countries were going to have the same response. And so when Sweden and Japan and a few other countries decided not to play the game, this is really a problem. In fact, I'm making a video today, which I'll post next week, about the Swedish data, because everybody's being told that Sweden's in trouble. They're not. The real data are very concerning to the powers that be right now, because it shows that all this was nonsense. So that was the first thing that went wrong. The second thing that went wrong is that we were supposed to have a different president when this happened. And the president was supposed to take our best doctor's advice. I don't even call him Dr. Fauci anymore. He's a feckless nitwit, in my opinion. But they were supposed to take Fauci's advice and lock down the country for 17 months, but that didn't happen. So you have this sporadic, like different states doing different things over here. And that's created a problem, because in states where
There's literally been nothing done. They're fine. In states where the lockdowns have been severe, that's where they claim the outbreaks are severe. Our own governor, who we call the Emperor of Ohio, yesterday was diagnosed with a positive test and a negative test all within a half hour. Okay, so this is not good for them, right? So that's a big problem. The third problem that they're having is that there is so much media attention right now, alternative media, albeit it's not being covered so much on the mainstream news, but this vaccine that they want to promote is dangerous. And right now, it's estimated that about 40% of Americans will agree to have it, even when presented with the idea that the only way you can go to a sporting event or the movies is if you agree to have it. Less than half the population says they're going to do it. The reason why we have so many people who bought into it, generations of people dumbed down by public education, well, half the country's not sending their kids to school, not because of the virus, by the way, but because of the stupid draconian crap that they're doing in the schools. So this is a problem. And then, of course, the vaccine mandates that they already got promoted in some of the states. If you don't send your kids to school, you don't have to worry about that anymore. So vaccine uptake has been going down, 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 down. It's now below 75%. They were apoplectic when it was just over 90%. So you got to imagine the way that they are right now. I mean, they're just hysterical about this. And in our newspaper every week is some pediatrician pleading with the public, please take your children to the doctor. They've got to get caught up on their vaccines. So things are not going well. I could tell you some more things that they're concerned about, but I don't think that they're having champagne tonight and thinking about what a great success this is all going to be in the end at this moment in time. And that's very good for our side. Also sie sagt, sie ist optimistisch, dass das Ganze als Täuschung auffliegen wird, weil zu viel schief geht. Insbesondere heute Morgen, da wollte ich Sie sowieso nachfragen, gab es einen Vorfall, also gestern Abend bei denen gab es einen Vorfall mit dem Gouverneur von Ohio. Der ist innerhalb von einer halben Stunde positiv und dann negativ getestet worden. Auch die Zustimmung zu Impfungen scheint doch deutlich zu sinken, sodass diejenigen, die die Maßnahmen vorantreiben, inzwischen ein wenig enttäuscht sein sollten, jedenfalls keine Champagnerkorken knallen lassen sollten. I read about this incident in today's edition of the New York Times about your governor in Ohio, Mike DeWine. How he had been driving on I-75 towards Cleveland in order to meet with President Trump, and then he was informed that he was tested positive on that very same morning. Then he turned around and drove back, had another test, and it turns out he's negative. Now, there's two types of tests they're talking about on the New York Times. One is the antigen test, and the other one is the PCR test. What do you think about these tests? Well, the tests are inaccurate. And the one test, the PCR test, the inventor of the test said it should never be used for any type of diagnostic procedure. But this is another area where they've screwed up, because what was supposed to happen, I think, based on what we've seen, is after flu season is over, they were going to drum up cases by knocking on doors. Like how we're getting all these cases in Ohio is our emperor has dispatched a group of a few hundred people who knock on doors in neighborhoods and random test people. And then using the fake tests, you get a certain number of positives. And then he gets on TV every day and says, oh my gosh, we've got 12 million people in Ohio and 150 people have the flu, so you have to stay home now. Wear a mask, right? So that's all good, because there are a certain number of people that are willing to buy this load of crap. I mean, again, you have to have a lot of stupid people to make this work. And I don't use those terms lightly, but we have a lot of stupid people in this country that say 150 people have the flu. We better all stay home. I'm going to the basement with my mask. So this is a level of stupidity that I don't even know how to explain, but that's what we have. All right, so this would have gone pretty well because there are stupid people buying it, except that they overplayed their hand. They went nuts with the testing. And then what started happening is some things that even the media could not ignore, because the media has been pretty obedient. So we had an episode in Florida that was just hysterical. I mean, I don't remember how many labs it was. It was like 18 or 20 labs. And what happened was, I'm going to just get rid of this here. What happened was that they all reported on one day that 100% of all of the tests came back positive. That's statistically impossible. Yeah. And then right within that same period of time, a nursing home in Connecticut had 18 residents who tested positive, and they had symptoms. So they took them all to the hospital. And as soon as they got to the hospital, they tested them again and they were negative. And then they stayed in the hospital so they felt better, and they took them back to the nursing home when they felt better, and then they all tested positive.
Okay, so the bottom line is this is statistically impossible. So, and you have this kind of thing going on, and you also have a bunch of people, a growing group of people who are saying, I went to get the test, the lines were long, they closed the public restrooms. These are great moments in public health where you don't allow people to use public restrooms anymore. So they left, right? And then they find out that they get a test and test results in the mail and they're positive. So when you're positive and you never got tested, that's interesting. Well, one governor who is not compromised in Florida has actually opened an investigation of that and is working on accumulating data. And we're accumulating those cases too. And we get some every day where people are saying, here's the thing, I can prove that I wasn't there. I was actually doing something else, or you can see on my cell phone that I was in a different location. I never had the test. So this is, the tests are incorrect. And the ramped up testing was a miscalculation on the part of the people doing this, because these stories are starting to come out. And that's even causing some stupid sheep to say something is wrong. Mm-hmm. And that's not good. When the sheep start turning around, this is not good for them either. Also sie erzählt, dass diese Tests ganz offensichtlich weder der eine noch der andere wirklich funktionieren. Ein Beispiel in Florida, wo die Testreihen, die durchgeführt wurden, zu 100% positiv rauskamen, was statistisch unmöglich ist. Ein anderes Beispiel in Altersheimen, wo die Leute erst positiv und dann negativ getestet wurden. Und das würde inzwischen so weit gehen, dass sogar die Leute, die eigentlich bis dahin als Schafe, sie sagt, da gibt es leider eine Menge Leute, die sehr dumm sind und deshalb alles mitmachen, aber sogar eine Menge Leute, die eigentlich als Schafe bis dahin alles mitgemacht haben, werden jetzt langsam nervös. Und das wiederum macht die Leute nervös, die in der Verantwortung ist. One question, the New York Times is one of the most, supposedly one of the best newspapers in the world. In this article about your governor, there's this paragraph. It says, experts are increasingly arguing that the best chance to catch the most outbreaks is through large numbers of less accurate tests. Does that make any sense? I mean, I don't understand this. This is where the stupidity just reaches unbelievable heights. First of all, about the New York Times, this is a newspaper that is so grossly inadequate and inaccurate that if they reported this morning that it was Friday, I would run to my calendar just to make sure. I'd be very concerned about even that. You know, if they said the sun's shining outside, I would go look out the window. So they lie when the truth fits better. But just on its face, you know, the best way to deal with this is larger use of inaccurate tests. This is good. Okay, I mean, you can't make this stuff up. It's amazing. I was thinking that maybe there's a logic behind this, but apparently you don't think so either. No, I think what it is it's a theater of the absurd. Uh-huh. And the only thing that we can hope is that even some of the people who bought this, and I think this is going on, by the way, you know, there are, when you look at the group of people who bought this whole story, there are some who are unsalvageable. I mean, these are people that I think even after it's over, if the New York Times ran a headline saying it's a hoax, they would say, no, I'm staying in the basement with my mask on. Okay, so we don't have anything we can do for those people. But there is a group in the middle who in the beginning thought that there was really something to be concerned about. And I get emails from some of them every day. And I just got one from a medical doctor this morning who said, you know, I heard you talking about this and I wrote you off as a conspiracy theorist, but the longer this goes on, the more I start to see that there is absolutely no logical explanation for any of this. And I see what you're saying. And that this is, again, where the despots behind this have really made a grievous error, because when you start losing the people who believed you in the beginning, it starts to be over, you know, so... Mm-hmm. So that's a ridiculous statement. The New York Times, that's trying to help the cause here, trying to gin up the fear, they're even starting to get sloppy about their reporting, because somebody might actually look at that and go, what? Yeah, right? That's what happened to me this morning. I thought I was missing something. Also sie sagt, die New York Times ist nicht das Maß aller Dinge. Sie würde der New York Times nicht trauen. Wenn die sagen, heute ist Freitag, würde sie lieber auf den Kalender gucken. Wenn die sagen, die Sonne scheint gerade, würde sie lieber rausgucken, ob das stimmt. Und sie sagt, genau das, dieses Theater des Absurden, führt dazu, dass auch die Mitte, die es gibt, die am Anfang vielleicht Bedenken hatten, aber jetzt immer mehr Fragen stellen, dass die jetzt noch mehr Fragen stellen. Eine bestimmte Gruppe, die sitzt unten in ihrem Keller und die ist sowieso unten nicht rettbar, sagt sie, die haben ihre Masken auf und werden die nie wieder absetzen. Aber die große Mitte, there's a great, apparently, according to what you think, there's a large group of people
within the population who were suspicious or not suspicious in the beginning. They were thinking, well, maybe it is dangerous. But in the meantime, with all these mistakes that are being made, they're becoming more and more suspicious of the official activities. And that's the group that you think will turn the tide, more or less. I think so. And again, not that my email is the microcosm of the world, but when this all started, within a real short period of time back in March, I was getting 3,500 emails a day. And I would say that probably half of them were people who said, I see there's something wrong here. And half of them were people who didn't agree, right? Mm-hmm. Today, the email volume has gone up. It's thousands and thousands and thousands a week now. Mm-hmm. And last week I got 3, not 3%, 3 people who don't think that I'm saying the right thing. And by the way, to kind of emphasize the importance of being informed, we've only had, since this started, we have members in 33 countries. And in the entire time, we've had 3 people of our paying clients who we've trained how to look at medicine differently. We've only had 3 people who decided to disengage with us because of my stance on this. Mm-hmm. So when you're informed, this becomes really evident from the get-go. Okay, so 3 out of our huge network is a pretty good number, and those were all in April. We haven't had a single member since April who's decided to call and complain about my stance on this. So I think the tide is turning. And I'll tell you another thing, too. They really miscalculated on the school issue, because it's one thing to do some of this crazy stuff that they're doing with testing in adults and quarantines and all that kind of stuff. But when you start impacting children, this month in August, some schools decided to open early, the ones that were going to open, because they missed so much back in the spring. Already we're getting another wave of people homeschooling because they send their kids to school. The children come home, they're crying. They don't understand why they have to wear a mask. They don't understand why they get in trouble because they want to sit close to their friends, or, it's just a draconian, terrible environment. Well, when you start hurting people's children, you generate a whole different response than when you're just talking about inconvenience. A lot of people looked at this as, people are just inconvenienced because they can't open their stores right now. Well, it's not inconvenient. Going broke and bankrupt is not inconvenience. But the point is, this is a different level of problem when your own children are hysterical over this, and you're saying, how can little kids be punished for wanting to be close to each other or share their crayons, right? I mean, this is crazy. Sie sagt, sie hat am Anfang schon einige tausend Mails immer gekriegt, jetzt kriegt sie täglich tausende von Mails. Am Anfang gab es noch ein paar Leute, die gesagt haben, hey, das stimmt doch alles gar nicht. Und jetzt hat sie zuletzt nur noch 3 Mails gekriegt, die sich abwenden und beziehungsweise die aus ihrem Kanal aussteigen. 3 Mails von Tausenden, sonst nichts mehr. Und sie sagt, das, was wirklich die Stimmung zu drehen scheint, sind die Kinder, the children. Wenn die unter Druck geraten, wenn die anfangen zu weinen, warum muss ich eine Maske tragen, das haben wir hier in unserer Sitzung auch gehabt, dann dreht sich was in der Bevölkerung, und das scheint jetzt gerade der Fall zu sein. Ja. So, we're in touch with the group of scientists and attorneys at law in Holland, in the Netherlands, and they have a research, was heißt eine Marktforschungsfirma? Market research, or a company that does polls, and that works with them, sort of does independent polls. And what's interesting, they found that 30% of it was a representative study, and 30% of the people they asked were already convinced that the whole measurements and whatever has to be done and over with yesterday. So they really didn't want to have anything to do with it anymore. And then there were maybe 20% who were interested in wearing a mask in their bed alone, really obsessive. And 50% were really on the edge. So basically anything, if a few of the things, what you said, if there's a little bit more added to the whole theater, basically, or this whole procedure, with the children, what you said, what's starting here as well, that, they're supposed to wear masks, during the lectures in the school. So if a little bit more of that might be added, or forced vaccination or something, that could just, get them off the fence, and then they're convinced that, it has to end.
Well, and the problem that you have, that the criminals running our governments right now have, is that if you get to the place where 50 or 60% of the population doesn't agree with it anymore, what you can have is there are a couple of ways that it can go. You know, we have state militias that are organizing. We may end up with a civil war here. That's one way it could go. Another way it could go is civil disobedience that you can't control anymore. In other words, I live in a county where there are 2 million people in the general area where I live. So just think about what would happen if 1 million people walked out the door tomorrow and said, we're not doing this anymore. We're just not going to do it. I'm opening my restaurant. There's not going to be any social distancing. I'm opening my business. We're not going to deal. We're just not doing it. What do you do to punish 1 million people? You can't. Okay. And if it was, there are 11.6 million people in Ohio, the state that I live in. If 3 million out of the whole bunch just said, we're done, we're just not doing it, there's no choice. They have no choice but to just go away because there's no place to put 3 million people. There's no way to arrest them. There's no, and the other thing too is they've alienated the law enforcement. The same people behind this have really alienated law enforcement. So most of the sheriffs in the state I live in have publicly stated, they're so against this stuff that they've actually held press conferences and said, we don't want anything to do with this. We're not going to enforce it. I don't want to hear about a business being open illegally. One guy said if the health department wants to enforce the mask thing, they can put little yellow lights on their cars and drive around the county and do it themselves. Don't call me. All right. Yeah. So there's a civil disobedience that could be very peaceful. I would prefer that to a civil war, but I really don't care which way it goes at this point, I have to tell you. But there's a civil disobedience thing that could happen. And in my book, I actually write about that maybe just everybody will walk out the front door very soon and say, I'm done with this. And then we're done with this. This is only being done because people are consenting to it. It's not because people want to do it entirely. Yeah, that's what it looks like. If there wasn't any obedience, it wouldn't have come this far. Let me just quickly translate. Right. Also, Kollegin hat gerade erzählt, dass wir ja auch zusammenarbeiten mit den Holländern und dass die eine Studie durchgeführt haben, eine repräsentative Studie. Und danach sind, wenn ich die Zahlen jetzt richtig habe, Viviane, 20% vollkommen gegen alles, was hier angeordnet, 30% sogar dagegen, aber 20% machen alles mit und 50% sind on the edge und die würden sagen, wenn man uns ein bisschen besser überzeugt, dann sind wir auf der anderen Seite. Dr. Popper sagt dazu, das ist genau das Problem. Je mehr Informationen rauskommen, desto mehr Leute wenden sich von der regierungskonformen Linie ab und sie befürchtet sogar, dass die Amerikaner, die ja über sehr viele Waffen verfügen, by the way, over the last 3 or 4 months, more guns were sold than ever before. That's even in the German news. So, sie sagt also, das kann leicht in einen Bürgerkrieg ausarten. Es sind noch nie so viele Waffen verkauft wie vorher. Aber bei ihr, in ihrem County von 2 Millionen, da gibt es immerhin inzwischen im Law Enforcement Bereich, also Polizei, eine Menge Leute, die einfach nicht mehr mitmachen, sondern sagen, wenn ihr die Bürger unter Kontrolle bringen wollt, dann macht das selber. Sogar ein paar Sheriffs haben sich hingestellt und gesagt, das ist es, wir machen nicht mehr mit. Do you know, two things really frightened the Germans and made them do as they were told. One is the pictures from Bergamo in Italy, and the other one is those pictures of what happened in New York. Do you know anything about what really happened in New York? Well, what happened in New York is a couple of things I'll say about that. The first thing is there is a nurse who ended up, she is a travel nurse, who ended up spending some time in one of the hospitals that was very supposedly overcrowded and all that sort of thing. And she said that the patients were being handled inappropriately, and she started filming everything. They didn't know it, but she started filming everything, and she's got actual footage of being told to do things that shouldn't have been done, like putting sick, infected patients in the same room with ones that weren't, so they had created a bigger problem. It's well known that part of the epidemic was because the governor ordered people who were still contagious to be taken back to nursing homes and exposed to the population that's the most vulnerable. And that was extraordinarily inappropriate. We think that the governor of New York actually killed a few thousand people through that alone. But the thing that I can't figure out, and it'll take a long time for this all to be figured out, but if you take a look at what was going on, according to the governor of New York,
There were hospitals in parts of New York that were so overcrowded that they had to put people in parking lots. Okay, remember the whole business of tents and parking lots. We have firsthand accounts of people who were in those neighborhoods and said that never happened. That's the first thing. I mean, I've got affidavits from people who say it never happened. The second thing is that the president put a boat in New York Harbor with 1,000 beds in it. Those beds were never used. 79 people was the maximum that they had on the boat. Now, you would think that before you would put people in a parking lot, you would take them to a hospital boat. Yeah. There were hospitals closed all over the cities. So you would think that before you would put people in the parking lot, you would open up a nearby hospital that was equipped. They built temporary hospitals all over the city. And according to a very well-documented researched story on NPR, most of the beds were not used. So, I mean, I just don't know how you reconcile, we will put people in tents in parking lots with people who say, I was there and there were not any people in tents in parking lots, and the fact that there were hospital beds available all over the city. That's why they closed the hospitals, is to make sure that nothing was happening except care for COVID patients. So I tend to think that I think that the part of killing the senior citizens by putting them back in the nursing homes, I think that was a true account. I don't think this business of overloaded hospitals actually happened in quite the way that they reported. And by the way, the same thing is going on. We've caught, you talked about the footage from Italy being used in different countries. Well, there was one news story where this was supposedly Arizona in the summertime. And it was to show you how terrible things were in Arizona in the summertime, except that the trees had no leaves on them. Well, in the summertime in Arizona, the trees are not barren, so that picture had to come from someplace else. We don't know exactly where it was, but they must have used the pictures from, and again, this is the carelessness, and a lot of people are not looking at these pictures as carefully as you and I are, but sooner or later, somebody's going to look at that picture online. It's still there, by the way, you can see it and say, this is really weird because Arizona doesn't look like this in the summertime, can't be accurate. Must be from someplace else. Also sie sagt, die Situation in New York wird offensichtlich in den Mainstream-Medien falsch beschrieben. Sie hat eine Menge Zeugenaussagen, die sagen, das stimmt so nicht. Die Zelte, die da standen, die seien gar nicht belegt worden mit den Patienten, die man in den Krankenhäusern nicht mehr unterbringen konnte. Viele Krankenhäuser seien sogar leer gewesen. Außerdem sei es ja offensichtlich, dass wenn da ein Hospital-Schiff draußen steht mit über 1000 Betten, dann würde man die Leute ja nicht in irgendwelche Parkplätze packen, sondern dann würde man die in das Schiff packen. Da sind aber nur 78 Leute gewesen. Eine Krankenschwester, I think the nurse's name is Erin Olszewski, something like that. Ja, yes. Eine Reisekrankenschwester, die extra da hochgefahren ist, um den Leuten in New York zu helfen, sagte, dass ganz viele Patienten völlig falsch behandelt werden würden. Die hat darüber auch ein Video gedreht und jetzt ist sie weg. Do you know what happened to her? She's not really, nobody can reach her anymore. I don't know what happened to her. The last time I saw her was on a news show, and she was having a book come out, and I haven't frankly had the time to check to see if her book is out yet, so I don't know what happened to her, but it's very difficult to get mainstream attention. Like most people in the United States don't know who I am, even though I'm one of the most outspoken people about this, and the reason is because there's no mainstream coverage of what I'm doing. So she could be just not getting coverage from anybody right now, or maybe something else has happened, I don't know. But there are other medical experts, scientific experts, like John Ioannidis and what's his name, Michael Levitt. Dr. Atlas. Michael Levitt, the former Nobel Prize winner in chemistry, I think. They're at Stanford University, and they too have adopted a position of, listen, you got to take this with a grain of salt. It's not as dangerous as everybody claims it is. And I think John Ioannidis published a study in March or so in which he says the mortality rate is far lower than what everybody thinks. Why are these people not getting any attention from them, or very little attention from the mainstream media? Is that going to change? No, it's not going to change. It won't change until the hoax is exposed. And we're working on something that I can't really tell you much about right now that will probably result in that happening.
But when the hoax is exposed, then everybody will want to cover it because it'll be too big to ignore. Yeah. And then maybe those people will get some coverage. But right now, in order to perpetuate this, it's very important that people not hear a dissenting story. Now, this is another area where they're starting to screw up. So you probably have heard about this movie Plandemic with Judy Mikovits, right? Okay, so the first thing they did was ban it, all right? So that was supposed to get the problem out of the way. Well, what happened? Everybody gets really interested in something that's been banned. You got to go see what the fuss is, right? That film has been seen 1 billion, with a B, 1 billion times. This was a miscalculation on their part, and they just did it again. And so people, you might have seen that a group of doctors, one of whom was an associate of ours, we're so proud of him, David Calderwood, but a group of these doctors went to the Supreme Court building in the United States Capitol, Washington, D.C., and they held a press conference, and they talked about the use of hydroxychloroquine, it's a cheap drug. It's been on the market for 65 years, and it will prevent and treat coronaviruses, all right, COVID-19. Okay, so same thing happened. 17 million people saw this video, and then they took it down. And people said, oh my gosh, this is terrible. I said, no. This is going to be a beautiful, beautiful thing, because what you're going to see, everybody's going to want to know what the fuss is, right? So that's exactly what's happened. This film has been posted in so many different places, and more people are probably seeing it than would have if they'd left it alone. And if our nitwit head doctor, Fauci, we call him Feckless Fauci, if he had actually gotten on television and done something smart, which he doesn't seem to be capable of doing it, thank God, because now it's helping us. But if he had said, listen, there's always people in the medical profession, that some lunatic fringe that will say something like this, but we got to stay focused on the right thing. If he had just dismissed it but left it there, people would have not paid as much attention to it. So this is what I'm saying, where they're starting to make some incredibly good mistakes that favor us. So I think that this will be a good thing. But yeah, they're trying to censor what everybody has to say, and that's worked up to a certain extent. But when you take a look at, even with the taking stuff off of social media, there's still quite a bit of viewership, and that's not good for them, but very good for us. Sie erklärt das. Ich habe gefragt, warum nicht. May I have a question too? Yeah, we can hear you. Hello, I'm Wolfgang. Hello. And I have a question which is about the possibility of collecting genetical data when you take this swab. It's the same technique to take it as if you make a PCR. And I know that in China they have millions of people taking swabs, millions of people, and sequencing their genome. And I have seen that many of the firms offering PCR tests in the same time are offering this genetic testing, and they do both. And they are private firms, and there is no transparency what they do with the swabs. And there's a big program, international program, collecting genomes, and there's a very big interest of pharma industry to get as many genomes as possible. And I think this is a matter we should observe, and we should question too. What do they do with the data? What do they do with the swabs? Where do they land? Are there some people who are using them, have a double use for those tests? And this could a little bit an explanation why they want to make so many tests, but it's such a nonsense what they do with testing. They try to make us afraid, to rise fear on one hand. But on the other hand, it may be also the interest to have some information about the genomes of as many people as possible. I think that's quite possible, and I think that that's something that when we get out from under the tyranny, we have to take a very serious look at taking action. Here in the United States, we have a different little bit. I don't know. Maybe you have this in Germany and European countries, but we have the HIPAA laws, which are privacy laws. And what this means is that I'm entitled to keep private all of my medical information. And it is only with strict permission that it can be shared with somebody else. Now, we take this very seriously in our office. So, for example, let's say that you're talking with one of our nurses about your health, and then you decide that you want to join a therapy group with one of our therapists.
Okay, so for the nurse and the therapist to talk, we have to get permission from the patient that it's okay for them to have a conversation about you. And we really document this because the consequences are very severe if you don't do this, all right? So all these people taking tests, okay, including the people knocking on doors who are not health professionals and all that sort of thing. And then where is this information going, to your point, okay? This is a huge violation of the HIPAA laws. And I think that some very good lawyers in the United States will be filing lawsuits. I know the lawyer that we're working with is looking at the first lawsuit we're going to file very soon. Is going to be very important, but he's a young guy and he's thinking that his entire career will be devoted to filing the lawsuits that come after the COVID mess starts to subside a little bit to get rights back for patients, because I don't know about you, but I don't want my DNA being shared with anybody. And except for with strict permission. Like if you approached me for a clinical trial of some sort and I gave you permission, that's one thing. But to have it go someplace, to have some company either in the United States or China have it, I would not sign up for that. Yes, I have Wolfgang, wir müssen übersetzen zwischendrin. Have to translate. I have to translate, Wolfgang, warte. Sorry. Also, Dr. Wodarg hat gefragt, was ist eigentlich mit der Frage des Genmaterials, was ja durch diese Swaps mitgesammelt wird. Es wird ja nicht nur zum Testen eingesetzt, sondern gleichzeitig kann man damit das Genom mitnehmen und hat dann praktisch alle Informationen über die Person, die da gerade den Swap gehabt hat. Wird sowas überprüft? In China jedenfalls wird daraus gerade ein großer Markt gemacht, sagt Dr. Wodarg. Und da sagt Pam Popper, ja, das ist in der Tat ein Riesenproblem, aber in den USA würden diese Privacy Laws sehr, 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 sehr befolgt und man würde schon darauf achten, dass solche Sachen gerade überhaupt nicht geteilt werden. Sie in ihrer Praxis sorgt dafür, dass sogar wenn eine Krankenschwester mit einem Therapeuten gemeinsam einen Patienten behandeln, die Informationen darüber nur ausgetauscht werden dürfen zwischen diesen beiden Mitarbeitern ihrer Praxis, wenn der Patient einwilligt. Und sie sagt, ich würde auf gar keinen Fall jemals zustimmen, und ich vermute mal, dass das die Meinung der überwiegenden Mehrheit der Amerikaner ist, ich würde auf gar keinen Fall zustimmen, wenn jemand mein Genom nimmt und das versucht in irgendeiner Weise zu verwenden. The big question is, how do you control this though? What can you do? You're saying that there's a lawyer out there who is planning to file a bunch of lawsuits when this whole thing kind of dies down a little. But what are people doing right now? Is anybody filing any lawsuits, for example, when it comes to the masks or? There are thousands of them. Oh, there really? are thousands of lawsuits being filed in the United States right now, and we're filing this month. Mm-hmm. We're going to file one this month, a big one, in federal court. So the lawsuits have already started. I think the key is that one of the things that I caution people who are activists about is to make sure that what you're doing is effective and that you're not just being busy. Yeah. All right. There's a lot of busy work going on. And I'll tell you what I think. I mean, I want to be supportive of anybody who's trying to do something, but I have 24 hours in a day, and we have to use them in a targeted way. And if you spread your energy just like dissipated into the wind, nothing will happen. So you've got people circulating petitions. Do you really think that the criminals running our government are going to say, oh, a petition with 1 million signatures? Okay, well, let the people go now, right? I mean, this is just a waste of time. And some of the lawsuits that are being filed are well-intentioned, but it's like swatting at flies when the kitchen door is still open, right? You kill a fly and 7 more come in. So I think it's really important that we target, and the target right now for best lawsuits, in my opinion, are the ones that go to the fact that is this action that is being taken by government justified? In other words, we have to get people their freedom back. This is important because the consequences, and I don't think people talk about this enough in a big sense, but right now what we're looking at is a Holocaust. It is a Holocaust. We killed 11 million people in World War II. That's how many people died. We have more than that now, from suicides and overdoses and older people in nursing homes who are dying from loneliness and lack of human contact and people who are not getting medical care and on and on. I mean, we now are going to surpass the number of people who died in the Holocaust. So the issue right now, in my opinion, that we all need to get focused on is we've got to stop the carnage
at this point. That's what we have to stop. And then we'll sort all the rest of this out. I'm concerned about somebody's DNA going someplace it shouldn't go right now. And if you want to avoid that, don't get tested. You are not required to be tested, and even your employer cannot require you to be tested. In the United States, the government's already issued a statement. Now, employers are doing it, but the bottom line is if you took them to court tomorrow, they lose. So don't get tested. That's how you keep your DNA from going someplace. But if you're looking at what do I get busy doing, get busy working with organizations who are laser focused on getting rid of these restrictions, because this is what's causing the carnage. It's not COVID that's causing carnage. For every COVID death, even if you want to take their inflated fake deaths or stats, you've got 3 people or more who've been killed as a side effect of this crisis, imaginary crisis that they created. So we've got to get very, very focused on the right things to do at this point. Also das ist jetzt wichtig, weil die Frage war ja, was kann man machen, um zu verhindern, dass das Genmaterial in irgendeiner Weise verwendet wird? Was kann man überhaupt juristisch machen? Sie sagt, da läuft schon sehr viel, aber man sollte sich hier nicht damit beschäftigen, dass man wie ein Wilder um sich schlägt und alle möglichen Lawsuits startet, die gar keine Chance haben, in diesem Moment jedenfalls, sondern man sollte sich fokussieren, vernetzen und dann die Dinge machen, die wirklich was bringen. Eine Petition, sagt sie, die von 1 Million Leute unterschrieben sind, würde wohl eher nichts bringen, nach ihrer Meinung. Aber es muss jetzt was geschehen, damit so schnell wie möglich der Carnage, sagt sie sogar, also das Töten beendet wird. Denn aus ihrer Sicht sind die Maßnahmen wesentlich tödlicher als das Virus selbst. Inzwischen seien das mehr als 11 Millionen, mehr als das, was im Holocaust passiert ist, weil sich eine Menge Leute umbringen, weil durch die medizinischen Maßnahmen, die nicht durchgeführt werden, Leute sterben und so weiter. Are there any official figures as to the, well, let's call them side effects of these anti-corona measures? They're starting to come out. In other words, there are some ethical government employees and physicians out there. So, for example, many counties throughout the United States are saying we've had now more overdose deaths than COVID deaths. And we keep very good data in the United States to know, like in the month of July, for example, last year, how many overdose deaths did you have in a particular county? So you know if there are more now than before. And it could be attributed to all kinds of things, but the likelihood that all of these counties could be reporting significant spikes in overdose deaths, and it's just all a coincidence with COVID, is probably statistically impossible at this point. The same thing is true with suicides. And even the criminal in charge of the Centers for Disease Control, and I use my terms carefully, these are criminals, came out and said that we now see more teen suicides than death from COVID. And he made a strong argument that we should open the schools. And of course, with that, all these draconian measures and the whole 9 yards. So the guy's really not talking about anything that's practical to do. But even the Centers for Disease Control is acknowledging the collateral damage. Also die Zahlen, ich habe gefragt, gibt es denn offizielle Zahlen zu diesen Nebenwirkungen in Anführungsstrichen oder vielmehr den Folgen der Maßnahmen? Sie sagt, ja, so ganz langsam kommen die raus. Die Überdosen, die Leute, die durch eine Überdosis sterben, weil sie sich zu viel von irgendwelchen Rauschmitteln geben, das würde man schon deutlich erkennen können, von County zu County, was ist letztes Jahr passiert, was ist jetzt passiert. Und das würde so langsam auch vom CDC, von den Disease Controls, also der hauptmedizinischen Wache für diese ganzen Zustände wahrgenommen werden. Die berichten das jetzt auch und auch das scheint dazu zu führen, dass sich die Dinge ändern. I have a home in Northern California and I'm really good friends with with one of the best known consumer protection attorneys. And I spoke with him because I'm really a tort lawyer. And I spoke with him in order to find out, is there a way to hold people responsible and make them pay for this? You know, ask for damages, file a class action suit. And he said, yeah, well, if you can find a product, then you can probably file or ask for a class action suit to be admitted with respect to that defective product. And we've been thinking about the tests, because the tests, even though they work, they don't do what they're supposed to do. That's just like VW selling their cars. You can drive them, but of course they are not really, or were not really, didn't really comply with the Clean Air Act. Have you spoken with any attorneys about that?
Yeah, quite a bit. We've been spending, I think one weekend I spent almost 15 hours in conference calls with groups of attorneys to talk about angles for this. I don't think that the right thing to file is product liability on the tests. I think that the right thing to file on the tests is that the working backwards, we have to do all these extreme measures because we have an epidemic. And how do we know we have an epidemic? Because of the tests. But if the tests are faulty, then there is no epidemic, so there's no reason to do this, so let our people go. All right, so I think that's the way to use the tests and present strong evidence that the tests are completely irrelevant at this point in time. The second thing is that how you get the people who did this for criminal liability is proving that they had to know. I mean, that this had to be willful actions. In other words, if ignorance, and by the way, ignorance is not a defense in the United States. In other words, if I didn't know it was illegal to kill people and I killed somebody, I don't get off because I can prove I had no idea. I've been living in a cave for 63 years. Nobody told me it was not okay to kill somebody, so I went out and did it. Well, the fact that you didn't know doesn't exempt you from liability, right? So that's the first thing. And I think the second thing is that they exceeded their authority. In other words, part of what I think has to be done is we have to start looking at what is the definition of a health emergency? Who gets to decide that? How long can a person decide that before there has to be some kind of oversight? And then how do we figure out what the appropriate measures are? Because here in the United States, let's say that Fauci is gone. We think about that often. I'd like to see him gone to prison, but wherever it is that we get him off to, and another criminal takes his spot, which is not out of the realm of possibility. We have a lot of criminals in our government here. And this criminal decides in 2 years that we have people dying in car accidents, and it's spiked a little bit, and we can't have this anymore. So until we figure out a way for there not only to be no deaths from driving cars, but no accidents from driving cars, you're forbidden to drive your car. That could happen. That's no more outlandish than what's going on right now. Okay, so who could that person do it? Is it okay for somebody to do that? If so, for how long could that person declare the emergency? What kind of oversight can one unelected person make decisions like this? So I think that these are questions that are going to be dealt with in the court system for a long, long time. But getting to your point about personal liability, I look at the Emperor of Ohio. Again, we don't refer to them as governors anymore because what our guy did, just to let you know, he said publicly, if anybody in the legislature tries to, rein in my power, I'll just veto the bill, which he does. And then if you ask him for information, he says, I don't have to provide it. So without any documentation or oversight, he just is doing anything he wants. That was probably not the best move for him to make because that's so outlandish that will probably create problems for him. But the issue will be, look at all this collateral damage. He can't hide behind the Centers for Disease Control told me to do it because I don't know if you have these kinds of sayings in your country, but when I was a kid and I wanted to do what all the other kids were doing, and my parents used to say, you don't want to be like the other kids. Like if they all started jumping off a building, would you jump off a building too? Thinking for yourself was something that was valued. So it's going to be very difficult for these people to say, yeah, I did all this stuff that made no sense at all, but somebody told me to do it. So what was I supposed to do? I just did it, right? I mean, it's an indefensible stance that these people will have to take. Sie fasst zusammen, dass aus ihrer Sicht, sie hat mit sehr vielen Anwälten auch gesprochen, dass aus ihrer Sicht das Wichtigste ist, dass man jetzt erstmal dafür sorgt, die Tests, die im Zentrum stehen, dass man dafür sorgt, dass klar wird, dass die Tests nichts taugen. Und wenn die Tests nicht taugen, dann notwendigerweise würden auch die Maßnahmen zurückgefahren werden. Sie spricht sehr, sehr deutlich von den Criminals in der Regierung. Auch ihr eigener Gouverneur, sagt sie, der benimmt sich wie ein Kaiser, der macht, was er will, setzt sich über alle Regeln hinweg und sagt, wenn ich hier eine Regelung habe, die mir nicht passt, dann werde ich einfach ein Veto dagegen einlegen. Sie sagt aber, nachdem das Ganze durch sein wird, werden sich wahrscheinlich für lange, lange Jahre sehr, sehr viele Rechtsstreite anschließen und dann hoffentlich das, was hier an absurden Dingen passiert, verhindern. Denn als Beispiel sagt sie, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, das Fahren eines Autos ist gefährlich, weil es tötet ja Leute,
dann könnte er damit mit dieser Begründung das Autofahren verbieten. Solange bis weniger Leute sterben oder noch nur ein zulässiges Maß an Leuten sterben. Und sie sagt, das ist der ganze Wahnsinn, daran sieht man den ganzen Wahnsinn dieser Aktion, dass man, was sie als Kind gelernt hat, nicht unbedingt das mitmachen sollte, was alle anderen machen. Sie sagt, als Kind wurde mir immer gesagt, ich möchte aber genauso sein wie die anderen, wurde gesagt, ja, wenn die jetzt alle die Brücke runterspringen, machst du das dann auch. So, in other words, there is hope at the end there's light at the end of the tunnel. Oh, I think so. Like I said, if I didn't think so, I would just move to Sweden and get out of here. Really. So yeah, I think that this is a solvable situation, and I think we have to just get it done. I do think that we're reaching the breaking point, which is a good thing. Kind of going to what you were saying earlier about the population is creeping to that place where you get that tipping point of people just won't do it anymore. And I think one of two things is going to happen. It's either going to be a civil war here in the United States, and I would not rule that out at this point in time. It's happened before. Or it's going to be just massive civil disobedience. And there's some of that going on already. I don't know if you saw how much you keep track of some of the stuff in Europe, but we've had some interesting things happen. One week, all the major chain stores, Walmart and Target and CVS, big chain stores, said, we're just going to have nationwide must wear a mask to get in the store, okay? It took 2 days for them to say, never mind. And the reason was the employees didn't want to be in the middle of the whole thing. There was violence. Somebody got killed in Michigan over this mask issue. And so they said, well, we're not doing that anymore. Okay, so that was the government really had a big win for 48 hours on that one. We've seen, if you drive 25 miles outside of Franklin County, where I live, you'll see it doesn't even look like there's a pandemic. Very few people wearing masks, no social distancing going on. The restaurants are full. So just people saying, I'm not doing it. We don't wear masks in our office. We never have. It's required. And we don't. Let them make a scene about it. That would be their worst nightmare. I would be the worst person to pick on, which is, I think, why they don't. And I have never worn a mask, and I have never been denied entry into any store by not wearing a mask in Central Ohio. There are a couple places we stay away from, but generally speaking around here, everybody's just tired of it. People are tired of it, and there will be a tipping point where they'll just say enough already. That's interesting to hear, because in March, my wife and I took a little road trip with our dogs and went through the states of California, Arizona, Utah, and then back through Nevada to our home. And everybody we met didn't care. Everybody we met said, I don't know anybody who is sick or anybody who has died. And there was one guy, he's a toxicologist in his early 70s, I think. He said, well, he probably got infected by his own son, who is a doctor of medicine, 38 years old. And they infected each other. He says, what it boils down, and his wife is a medical doctor as well. He says, what it boils down to is that this is just the flu. Maybe a different kind of flu, but it's just the flu. Let me just quickly translate this. Also sie sagt, die meisten Menschen in ihrem Staat, in Ohio, in ihrem County, Franklin County, sagen, wir sind sick and tired davon, wir wollen das nicht mehr hören, wir wollen den ganzen Scheiß nicht mehr mitmachen, und keiner benutzt eine Maske. Ich habe nur ergänzt, das ist genau das, was ich auch gesehen habe, und ich war in 4 Staaten unterwegs, genau das Gleiche. Die Leute interessieren sich nicht, machen so gerade noch notgedrungen mit, aber sie sind eigentlich, so that's probably what may solve the problem, that people are getting sick and tired of all this without seeing any reality behind this, right? Right. Well, and none of this is legal, by the way. When if it's really challenged in the right way, it's not legal. And so that's part of the problem with the lawsuits. And again, I likened it with all these lawsuits, swatting at flies while the kitchen door is still open. You got to get much smarter about it. So the first thing is that in the United States, you have to be somewhat mindful of where you file a lawsuit. The jurisdiction counts. Yeah. And the second thing is you have to tailor your argument to something that's interesting to the courts and that doesn't. And that bypasses this business of the government doesn't have to respond because it's an emergency. You have to bypass that, because what happens is they continue to walk in. Just look at a busy judge. Somebody says we shouldn't have to wear a mask.
and it's against our civil rights. And then the health department comes in, and the governor sends somebody in, the emperor sends somebody in to say, well, it's a health emergency, everybody has to wear a mask, and the judge doesn't want to err on the side of, if something really is going on, so says, yeah, we'll just uphold the order. So you've got to bypass their ability to come in and claim health emergency by challenging that there is health emergency in a way. So we've looked at, at the last time I checked, there were like 4,000 or 5,000 lawsuits that have been filed. I've reviewed a few hundred of them. Some lawyers I know have reviewed them, and we kind of know why they're not succeeding. Some are succeeding, by the way, but we know why some of the ones that aren't succeeding aren't, and we think that we can develop strategies to get around that in the future. In the future, I mean by this month. This is just what you spoke about yesterday, that we should have a monitoring of the law cases that we observed. We should find out how many people are claiming it, are going to court, how many people are punished, and who does it, and have such a card of Germany where the courts are acting in this way and acting in another way. So to find a strategy how to fight this, I think we should observe this much closer. Right. And what we've done is on our website, makeamericans.freeagain.com, we're tackling, what we're doing is building a voting block that at some point in time might just be able to make this go away. You have to deal with this from a number of different standpoints. We have a legal resource center where I've got a couple of people who just post every lawsuit we can find, and they're categorized by masks and state and all that sort of thing, so that if you're in some state like Nebraska and you want to file a lawsuit, you can go to our website and you can pick off complaints and make your own complaint that way. And then we built what's that? It's a very good idea. We should just copy it. Right. And then we also built, because the I don't know what you guys can do about this, but the school issue is huge. So we built a homeschool resource center, and we even have private counseling for people, all kinds of, we do conference calls every week helping people get their children out of school and school at home, homeschooling. And right now it's estimated that 40%, at the beginning of when enrollment started, 40% of people were not going to send their kids to school, not worried about the virus, worried about the environment at school. That number is going up. And what that's going to do, which we're kind of excited about, it's really going to eviscerate public education in the United States, which needed a bunch of changes. I mean, we've been talking about education reform in our country for decades. Nothing's happened. It gets worse every year. Well, I'll tell you what, take most of the kids out of school, and the parents basically say, you're doing something different, or I'm not putting them back in. And we'll see reform that took decades, nothing happened. It'll happen in 6 months. Okay. So again, I'm all about power to the people. If we do this, if we act, really, what they've done is they've managed to get a handful of government employees and governments to act in lockstep, right? If about 7 billion people around the world do the same thing, there's a whole lot more of us than there are of them, and this would be over with very quickly. And that's what they need to see. This needs to be something that never happens again, because the people who did it are disciplined and criminally convicted, and also because so much effort yielded them nothing. That's my goal. At the end of the day, these people who did this are going to sit around and go, how the heck could this have gone wrong? We were so rich and powerful and so smart, and some little girl from Columbus, Ohio, and a few friends made this all go away. Well, that's exactly what's going to happen. So if you're watching this, get ready to retreat to your cave, wherever it is that you're going to go to when this is over, because it is going to be over and we're going to win. Ja, sie ist sehr optimistisch und sagt, wenn sich nur die Leute richtig konzentrieren und die Lawsuits suchen, die passen, und zwar in den Gegenden, wo man weiß, da ist das Gericht eher aufgeschlossen, als in den Gegenden seine Energie zu verschwenden, wo man weiß, da hört keiner zu, dann wird das funktionieren. Sie sagt, wenn 7 Milliarden Leute, das ist vielleicht ein bisschen optimistisch, aber wenn jedenfalls sehr viele Leute diesen Druck ausüben, dann wird das Ganze in sich zusammenfallen und dann werden die Leute am Ende bezahlen. Sie sagt, die werden bezahlen, die müssen in den Knast und sie müssen diszipliniert werden. Ich kann das jetzt nicht genau übersetzen, weil mir das Wort gerade mal nicht einfällt, aber müssen also auch verwaltungsrechtlich bestraft werden. What do you think? How much longer is this going to take? Are we about to reach the tipping point? I think so. I think it's not going to go away really fast.
And I think everybody just would like for it to be gone tomorrow. But I think, first of all, a lot of it in our country is election. It's about the election. So I think a lot of it will die down in November on its own. But I think that there will be some cataclysmic things that happen between now and November that will cause massive numbers of people to be able to regain some of their freedoms. And some of it will be, I think there's a gradual losing of interest. In other words, I remember when everybody used to watch the governor's press conference every day. Now people don't care. So whatever he says, it somewhat doesn't matter if nobody hears it, right? And sooner or later, people are going to stop wanting to wear a mask when it's 100 degrees in the shade. And I'm going into places where they're taking the mask down. They're tired of trying to talk through it, and just a gradual eroding of obeying. And then what's going to happen is either the despots are going to have to get really militant, like they're going to have to kill people and make them disappear and all that kind of stuff. Maybe they'll try to do that, but I think instead it'll just be they're gradually losing control right now. That will continue, and some lawsuits will also help speed up that process. Well, in that sense, the American people are probably much more. Well, Germans are very easy to persuade to do something. They're much more obedient than the Americans are. But I agree with you. This is probably what's going to happen. Give me 1 second. Also sie sagt, es wird wahrscheinlich von selbst alles jetzt sich erledigen. Wir sind an einem Tipping Point angekommen. Was ich vergessen habe zu sagen, ist, sie hat so ein Legal Research Center eingerichtet, was auch Wolfgang Wodarg sehr gut findet. Da kann man Klageformulare, Widerspruchsformulare runterladen und dann für sich selbst benutzen. Sie hat aber auch ein Homeschooling Research Center eingerichtet, und da sagt sie, ist inzwischen die Rate derjenigen, die ihre Kinder nicht wegen Corona, sondern wegen der Maßnahmen nicht in die Schule schicken wollen, bei 40%. So did I get that correctly, that 40% of the people who are supposed to send their children back to school are not going to do it, not because of the coronavirus, but because of the environment that they're. Yeah. Okay. Yeah, and they're going to be more. We predict that there will be 2 waves. The first wave we're experiencing right now, which is school starts in a couple of weeks. We don't want to send our kids, and we started seeing that back in early July when we launched our homeschool resource center. Lots and lots of parents using these resources to get their kids out of school. We've already seen in places where the schools have already gone back into holding classes that people are saying, this is just a terrible environment. I mean, my kid's not happy, or they close the school again. You go to school for a week and then it's closed again. People can't deal with that. Kids don't like that kind of uncertainty. It's not healthy for them. So I think after school starts, we'll see even more people doing it. And I think that's good. The good things that will come out of this, in my opinion, are that, first of all, our medical system here in the United States, and I think it's the same way to a certain degree in most countries, our medical system was horrific and it was collapsing. Now it's collapsed and it needs to be rebuilt. That's going to be good. Public education going downhill has been for a long time. It's going to be remade. That's good. I think that recognizing the overreach of government, a lot of attention is going to be paid to that. That's a good thing to fix. And I think that the media, when this all is said and done, the very dutiful soldiers of the media who reported the stupid story that was completely implausible every day are going to be incredibly embarrassed. They're going to be essentially irrelevant to a certain extent, to a large part of the population. I mean, the sheep will still watch them, but they're not going to have credibility anymore. And we'll maybe see a rebuilding of the media. So I think a lot of good things can come out of this, as painful as it is. I think that the rebuilding and the lawsuits will be going on when I die. I think that's how much work there is to do. I'm planning to live to be 100, but this is so huge that I'm sure 30 or 40 years from now, the rebuilding and the lawsuits will still be going on. Also sehr interessant. Sie sagt, die Veränderungen sind auch positiv. Also das ist das Positive, was aus dieser Corona-Krise rauskommen kann. Das Schulsystem war schon die ganze Zeit, das öffentliche Schulsystem war schon die ganze Zeit kaputt. Das wird jetzt wohl neu aufgebaut werden müssen. Das Gesundheitssystem war erst recht kaputt, wird auch neu aufgebaut werden müssen.
Und sie geht davon aus, dass das, was an Rechtsstreiten passiert, sie sagt also, wahrscheinlich werde ich 100 werden, aber das wird sie nicht mehr erleben, bis diese Rechtsstreite vorbei sind. Eine Menge Leute werden hier offenbar dann sehr viel zahlen müssen, sowohl geldlich als auch in anderer Weise. Okay, I have two questions. One is, what you said, that it's so different by state, that there are a lot of sick people or infected people, or, that there are issues going on with regards to Corona. So which is a discrepancy for people to see in your face, that it's different by each of the states in America. That is, maybe you could, give us a little bit more information about that. And also I'm interested to learn a bit more about the issue of the treatment. Because in the beginning, all this, with these ventilators and the big hype about it, and then it turns out in the end that this was not such a good way to treat people to begin with. Maybe could you elaborate a little bit on that? Yeah, so what happened here with the states, we have 50 states, and some states didn't lock down at all, virtually no restrictions. They were much like Sweden. Some states were draconian and still are, and some of what, it's laughable. In California and New York, the restaurants have their tables in the street, and then in order to sit at the table, you have to order enough food to be considered a meal. So they actually put out public service announcements about you can't just have French fries. You have to order more than that, so it's a meal. So they've got the meal patrol people walking around to make sure there's enough food on your plate to allow you to sit there. It's crazy. All right, so the bottom line is that there's really not, differences in states in terms of enforcement and differences in terms of deaths. The death rate's been flat for a long time. It's all about cases now. And the number of cases is all about how many people you have knocking on doors testing people with the fake test, right? And how much fear you can gin up to, and the hospitalized patients, by the way, this is something I need to tell you too. In the United States, if you were not able to have your knee replaced in March because we had a health crisis, well, now you're getting your knee replaced. So you have to be tested in order to go to the hospital. And if you're positive, you are coded as a hospitalized COVID patient, not a knee replacement patient. Okay. So that's how they're ginning up the hospitalizations. And there's a financial incentive to do it. They get paid like $50,000 per person more if they code them as COVID. And by the way, the governors of the various states like to keep the crisis going because they get more money if it's a crisis than if they say the crisis is over. So this is all about everything but health. In terms of the treatment has always been, from the very beginning, people have been saying hydroxychloroquine along with zinc and azithromycin, very inexpensive drugs available over the counter in many countries, are effective for both treating and preventing. Well, if you've got a $13, the drug costs $13 US and a couple of supplements that can prevent and treat it, well, then we don't need to lock everybody down. And we certainly don't need a vaccine from the Gates family, right? So that's why that all has to be hushed up. And you can tell what's going on by virtue of the fact that you would think that everybody in politics would say, oh my gosh, isn't this fabulous? A cheap drug prevents and cures this. Wouldn't you think that that's what people would say? No, we got to hide that information. Those people are crazy. The day after that press conference in front of the Supreme Court building, our emperor banned the use of hydroxychloroquine in Ohio. Okay, it's an inexpensive drug that works, and the criminal in charge of our state bans it. Mm-hmm. So, that will be a series of lawsuits too, because if people died who could have been saved by actually died from COVID, if we could ever figure out who actually died from COVID, but if they actually died from COVID and they weren't given hydroxychloroquine and it might have saved them, then the families have, that's another grounds for personal liability on behalf of the criminals running our government who allowed that to happen or made that happen. Mm-hmm. Die Frage der Kollegin war, es gibt da ja unterschiedliche Herangehensweisen in den einzelnen Staaten. Was ist da passiert und was ist mit den Leuten, die dann beatmet wurden, die man ja später festgestellt hat, die Beatmungen waren wohl eher kontraproduktiv und haben zu vielen Todesfällen geführt. Dr. Popper sagt, dass es in der Tat unterschiedliche Herangehensweisen gibt. In einigen Staaten hat man es so gemacht wie in Schweden
und gar nichts gemacht oder mehr oder weniger gar nichts. In anderen Staaten, wie zum Beispiel in den beiden Staaten New York und California, gab es sehr strenge Lockdowns. Heute noch, das habe ich erlebt, als ich zurückgeflogen bin, kann man zwar draußen essen in den Restaurants, aber da läuft inzwischen so eine Art Gesinnungspolizei oder Essenspolizei rum und sagt, das sind nur French Fries, das ist zu wenig, du musst da ein richtiges Meal haben, sonst darfst du hier nicht essen, sonst musst du hier wieder eine Maske aufziehen. Jedenfalls ist die Herangehensweise in den Staaten nicht entscheidend gewesen für die Konsequenzen. Überall gab es die gleichen Mortality Rates. Im Übrigen the mortality rates have been going down for a long time, right? Right. Yeah. Exactly. And who even knows what the mortality rates are? Because nobody really knows who's dying off or with COVID, right? No, and I'll just give you an example that in some states, first of all, the CDC is recording probable deaths and confirmed deaths and probable cases and confirmed cases, and all the states are reporting differently. So it's a gobbledygook mess of data that makes no sense at all. We'll be decades sorting all that out. But the emperor of Washington State, this is kind of an interesting story. In some states, somebody gets an inkling that the numbers are inflated. And at one of the press conferences, a curious reporter who they always get thrown out if they ask questions. If you actually have a reporter in the press who asks difficult questions, they will be removed. That's another way that they've controlled the narrative. You wonder why this doesn't get out, right? Well, anyway, a reporter who was then banned from the press corps asked the Emperor Inslee about the inflated death rates. And he's like a child. I think he wears diapers, all right? Because what he said in response is, "This is nothing but a conspiracy plot from the planet of Pluto." That's what he responded. Okay. Well, actually, as it turned out, really it was not a conspiracy plot from the planet of Pluto, because when somebody actually started digging into it, they had inflated their deaths by like 50%. Oh. And of course, the deaths are the thing that scare people the most. So if you can gin up the death rate, that really can make a lot of sheep very compliant, right? So in every state, this has been done. In the state of Colorado, people started getting letters from nursing homes saying your mother, grandmother, whoever was in the nursing home died of something else, but the death certificate was changed to reflect coronavirus, and we thought that you should know that the death certificate was forged. Well, a bunch of these people started calling their elected officials in the legislature, who then started, one guy said, well, I think that the health director should be criminally indicted for allowing this to happen. And then all of a sudden they adjusted all the data. So in every place where pressure has been put on the person collecting the data to true it up, the death rate falls by a lot. So even if you look at the death rate in the United States, and by the way, the death rate from pneumonia has gone down, 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 the death rate from corona up, up, up. So we know that some of those are being miscategorized as COVID deaths, right? But even that, if you look at the death rate, assuming they're inflated numbers, it's still no reason to lock the country down and do the things that they've done. Wenn man sich also die Todeszahlen wirklich anguckt, die Mortalitätsrate anguckt, dann stellt man immer dann, wenn jemand Druck ausübt, fest, dass die Zahlen nicht richtig sind. Ein Beispiel ist im Staat Washington, also in der Westküste. Da gibt es einen Gouverneur, der gefragt wurde von einem Journalisten, wir haben Hinweise darauf, dass die Todeszahlen nicht stimmen. Daraufhin hat der geantwortet, das ist eine reine Verschwörungstheorie vom Planet Pluto. Hinterher hat aber wegen dieses Drucks zwar der Journalist seinen Job verloren, aber jemand festgestellt, man hat reingeguckt, hat festgestellt, 50% zu hoch. Und so sei das in sehr vielen Staaten gewesen. Sie hat ein Beispiel genannt, wo auch aufgeflogen ist, dass eine Verwandte, die im Krankenhaus gestorben ist, nicht, anders als angegeben, nicht an Covid-19 gestorben ist, sondern an irgendwas anderem. Das ist aber nur deshalb rausgekommen, weil sie zwar offiziell so gelabelt war, aber irgendjemand im Krankenhaus hat den den Angehörigen Bescheid gesagt. So this is a real mess. Yeah. It's of epic proportion. Yeah. Of epic proportion. I never thought in my lifetime I would see something like this. Yeah. And, sorry. Is it true that there are incentives for hospitals and for medical care wards to say it is a COVID-19 temp? Do they get more money for COVID-19? Is this right? By Medicare or by others?
Yes, it is right. And there, I just watched, it's interesting you should bring that up, because this is one of those things that's been, people say, oh, you're a conspiracy theorist. But yesterday, there were hearings held in our Congress, and the CDC, the head of the CDC admitted that there's a financial incentive to forge the data. And so this is well known. And anytime you attach a financial incentive to do the wrong thing, I mean, that's part of the problem. In medicine, again, we're just seeing a bigger version of what's always been going on. In medicine, we have always paid people to stay busy, not based on the result, okay? And so if you accept that behavior for a long time, now you pave the way to accept behavior that you can incentivize people to do the wrong thing, even forge deaths and cases, because there's a lot of money involved. Dr. Wodarg hat eben gefragt, ob es wahr ist, dass, was sie schon ein paar Mal jetzt erwähnt hat, dass jemand, der als Corona-positiv getestet wird, der Gesundheitsindustrie mehr Geld einbringt. Da hat sie gesagt, ja, das ist so. Dann in dem Moment, wo jemand Corona-positiv wird, wird einfach mehr Geld an den Arzt oder an die Klinik bezahlt. Das sei aber schon sehr lange so, dass für bestimmte Verhaltensweisen, medizinische Verhaltensweisen, wenn man dafür mehr Geld wird, dann kriegt dann diese Verhaltensweisen auch tatsächlich mehr genutzt werden. Ob das so richtig ist, da hat sie ihre großen Zweifel dran. Ja. I have one more question from Italy, from Italian doctors. We learned that there seemed to have come from the government some kind of instruction how the people should be treated. You know, and it was like with cortisone, with paracetamol, and, you know, sort of like a proper instruction that all the doctors followed. And now it seems that some people in Italy are filing lawsuits also for mistreatment, because it was like this super strict plan that went ahead without sort of looking for other remedies, like, I don't know, like working with the immune system. And I was wondering if there was such a Are there any guidelines, medical guidelines that are similar to this? Well, I think that's the problem. You know, we have degenerated, and I suspect that this is going on all over the world, to the place where the judgment of a physician in conjunction with the evaluation of the patient has become irrelevant. And that's a bad thing. I mean, I think that in this rebuilding of medicine, we're going to see these huge medical institutions disbanded, hopefully. People walking out and saying, I'm not practicing this way anymore. I'm going to go on my own. I'm going to set up a family practice. When I was a kid, our doctor, who I remember, based on all the things that I say about the health professions now, you might think I don't like doctors, but I remember our family doctor when I was a child. We liked him, we trusted him. Okay, he took care of my sister and I. He took care of my mother, my father, my grandparents, my aunt, my uncle, their 5 children, my cousins. And he was a family doctor, and we trusted him, and he knew our family, all right? That's all been taken away. Now it's all institutionalized. Everybody's supposed to follow the playbook. If the person has COVID, you do this. If they have something else, you do that. You adhere to the community standard, and if you don't, you're going to get sued, or you could lose your license. This is terrible. This is terrible. And there are 2 issues with it. One, it treats people like they're units of humans instead of individual humans. But the other thing is it totally takes the power away from the doctor, and it also attracts a type of person. I mean, I don't know what type of person wants to go into medicine today to be part of this mess that we're talking about. What kind of person do you have to be to want to do this at this point? Yeah, and so we're attracting the worst possible people. They might be really smart here, but there's more than just being smart to being a good physician. Yeah. And we've got to start looking at that, okay. You know. Du hast eben gefragt, es gab bestimmte Richtlinien. By the way, this is not to say that the doctors really made mistakes, because as it turns out, we spoke to some of the doctors, we spoke to some of the medical practitioners and professors of medicine from Italy, and they said, we're not blaming any of the doctors, because they followed orders. They didn't realize they were doing the wrong thing. The problem is the system. Yeah. The problem is the system. And here's what happens. We have set up a system that is terrible. And you probably have heard, I don't know if you have this saying in Germany, but you know, a bad barrel
All right, bad apples in a bad barrel. So so what happens is you get a few good people who get thrown into a bad barrel, and what generally will happen is the bad apples will turn the good ones bad, not the good ones convert the bad ones to be good, right? And so what we have created is a system that is ripe for abuse, and the system has to be changed. That's one of the things that we're going to have to deal with as we rebuild after this mess is over, is making sure that it can never happen again. And part of that is decentralizing medicine, getting it back into the communities, getting people back in charge of their own practices and able to do what they want. That's what we have to promote. And I get emails every day from doctors and nurses and nurse practitioners who are just disgusted with all of this. And I tell them what you need to do is take that disgust and take the risk and go out on your own. I did it. Look, I came out okay. All right. You can do it too. We'll help. That's another thing. I have a lot of plans for helping rebuild after we get past this mess here. We'll help doctors and nurse practitioners set up practices. We're going to help businesses come back to life here. I mean, a lot of work to do. Okay. Sie sagt auf die Frage, ob da in den USA auch ähnliche Herangehensweisen gehen, ist sie auf das große Ganze, auf das System eingegangen. Sie sagt, das ganze System ist kaputt, weil anders als aus ihrer Kindheit es ihr noch bekannt ist, die eigentlichen Mediziner, die Ärzte, die Familienärzte, die gibt es nicht mehr. Also die sich persönlich um die Patienten gekümmert haben, um ihre Schwester, um ihre Großeltern, wo man Vertrauen hatte, wo man wusste, die kennen einen, die gibt es so nicht mehr, sondern das Ganze ist ersetzt worden durch eine medizinische Industrie, die eine einheitliche, automatische oder robotische, kann man vielleicht sagen, Herangehensweise haben. Sie fragt sich auch, welche Persönlichkeit muss man haben, um heute noch in diese Medizin zu gehen. Sie selbst ist ausgestiegen und macht ihr eigenes Ding und hat große Pläne, will anderen helfen, auch wieder zurückzukommen zu dieser persönlichen Medizin, wenn das Ganze durch ist. So you would support the old-fashioned system of having personalized medicine rather than have this medical, this robotic and one-size-fits-all approach, right? Well, it isn't working, and I think we have to stop doing things that aren't working. Yeah. And I think nobody likes it. You know, my business has thrived for 25 years because we attract people who are unhappy with the medical system. People don't like it. And it's the same as schools, you know, that this idea that I don't like it, but I have to do it anyway. I don't like the schools. I don't like the education my kids are getting, but that's where I have to send my kids. And I don't like medicine, but that's where I have to go. We have to end that. This is ridiculous. It is ridiculous. Okay, 330 million people in the United States of America need to stand up and say, we're not doing it anymore. We're not doing stuff we don't want to do. All right? We make these people irrelevant. And I think that we were heading in that direction at a snail's pace before this. This is our opportunity for a reset. Just refuse. And that is going on, by the way. The medical, again, people are not taking their kids for their I've never understood this, why people take healthy children to hang out with doctors anyway. It's kind of, I don't get that. But anyway, people aren't taking their kids in for the healthy child visit with all those vaccinations and everything else. And at a certain point in time, the habit will have been changed. Instead of every 6 months we take them in, it's going to be, well, we went 2 years without taking them in. Let's just quit that, right? And then it'll be that they're going to have to fight to get people back. And I think that they don't realize how hard that's going to be. So again, we're in a mess, and the criminals are still in control. I'm not delusional here. I'm just saying I look at things. I built my business on looking at the future and what was going to happen. I turned out to be pretty right in terms of appetite for what we do. And I'm looking out there and I'm watching this whole thing happen, and I'm thinking, I don't think that they're opening up champagne at night and testing themselves and saying, we got it covered. I don't think that's what's going on at all. I think that they're a little concerned and they have good reason to be. Sie ist sehr hoffnungsvoll, dass auch diese medizinische Maschinerie, so kann man es vielleicht sagen, einen Breaking Point erreicht hat, dass immer mehr Menschen einfach keine Lust mehr haben, sowohl als Ärzte daran teilzunehmen, als auch als Patienten oder potenzielle Patienten sich da einzugliedern. Erstens ist es sehr teuer und zweitens ist es eben wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Und sie ist sehr optimistisch, dass das jetzt auch ein Katalysator, die Corona-Krise, so the Corona-Crisis could be a catalyzer for progress in a bunch of different fields, practically for everything that's been going wrong and reached its breaking point in the meantime. Absolutely. I've never been more excited in my life than I am right now.
And that's either I'm completely insane. Well, There are you've been those who doing say- the right thing for the past Or 25 I'm- years, obviously. Or I'm right. And I'll tell you why. Not to sound arrogant, but I put out my first video the first week in March. I was right about all of it. Okay. And I've been right about where medicine was going. You can go back and read. I've created a massive amount of material. I think there are 2,000 videos posted now with me. And you can go back and look at what I've been saying, and it's all been spot on. It's all been showing that we're careening toward exactly this crisis that we're having now. So I think we have to look at this from a positive standpoint. You can drive yourself crazy and feel like just, laying on the couch if you don't think of it in more positive terms. But I actually think we have a great opportunity here. We have to deal with the crisis at hand. It's really important that we stay focused. But once we get past the crisis, then we can start really thinking about rebuilding in a constructive way. And we'll look back one day and say, this was a heck of a way to get here, but we got here. And where we are now is good. And so let's look at it that way. Sie ist sehr optimistisch und sagt, dass gerade diese Krise für sie der Punkt ist, an dem man sich festhalten kann und sagen kann, das ist der Moment, der ist zwar schwierig, aber wir halten das durch und dann, wenn wir da wieder rauskommen, werden all die Dinge geändert, die eigentlich schon längst hätten geändert werden müssen. Sie sagt, sie hatte von Anfang an recht, ist da sehr klar, weil sie hat die ersten Videos im März gemacht über das Gesundheitssystem und jetzt habe sich herausgestellt, so ist es tatsächlich, so ist es jetzt auch gekommen. Das Gesundheitssystem ist mehr oder weniger kollabiert, aber sie guckt nach vorne und sieht das Ganze in einem positiven Weg. Now that Thank you for having me. well, I thank really you for appreciate taking the time. That was a real Thank you. pleasure. Amazing. Thanks so much. And thank you for being so outspoken. Thank you. We hope we can Thank take you. some of your And we'll all positive stay in touch, energy here. right? Yeah, we will. Right. Take it easy and Right. take care. Yeah, take care. All right, you too. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Bye. So, Ja, das Herr ist Wodarg, was sagen Sie dazu? Ist das eine Einschätzung, mit der man sich anfreunden kann? Ist es zu optimistisch? Ist es zu pessimistisch? Macht es Sinn oder wie sehen Sie das? Also ich glaube, mir hat das sehr viel Hoffnung gemacht und die Zuversicht, die Sie ausstrahlt, Ja. die teile ich. Ich denke, die Menschen sind unzufrieden. Sie sind unzufrieden mit unserem Gesundheitssystem. Die Leute, die im Gesundheitssystem arbeiten, in den Krankenhäusern, die sind ja gerade dabei gewesen, schon die Monate zuvor, sich über die Fallpauschalen, über die Industrialisierung der Medizin Gedanken zu machen. Dass die Menschen keine Termine mehr kriegen, dass die Medizin hinterm Geld her ist und für das Falsche bezahlt wird, dass man der Pharmaindustrie nicht mehr glauben kann. Das ist eigentlich allgemeingut. Und das, was wir jetzt erleben, das spitzt die Sache zu. Und es ist wirklich eine Chance, dass wir uns dann überlegen, so wie muss es denn in Zukunft aussehen, damit man denen wieder vertrauen kann, denen wir diese Gesundheitspflege anvertraut haben, damit das wieder transparenter wird. Und das ist die Idee jetzt, da habe ich auch in der Politik sehr, sehr viel mehr positives Echo bekommen, dass man die gesundheitliche Basisversorgung, also das, was jeder braucht, jede Familie braucht, was man braucht, ein paar Mal im Jahr vielleicht, dass das wieder in die Kommune zurückkommt, dass die Pflege in die Kommune zurückkommt, dass es nicht Aktiengesellschaften geben darf, wo man die Pflege dann mit Pflege spekuliert, mit der Pflegebedürftigkeit. Das sind perverse Entwicklungen, die wir haben. Und ich denke, dass die Kommunalisierung der medizinischen und pflegerischen Grundversorgung ein ganz wichtiges politisches Thema ist, um das Vertrauen in diese ganzen Strukturen wieder aufzubauen. Das wird auch bei uns kommen. Also das ist, aus meiner Sicht ist das eine sehr amerikanische Sichtweise, diese positive Herangehensweise, immer schon mein Ding gewesen, deswegen leben wir da ja auch überwiegend. Aber ich glaube auch, dass das bei uns auch ziehen könnte. Jetzt haben wir aber schon wieder einen neuen Gast. Genau, also das ist, hello, I'm happy to see you. Can you hear us? Can you hear us? Can you hear us? Can you say something? Can we hear you? Yeah. Hi, Hello. everybody. How are you? Hello. So I'm happy to, this is Ash, he's calling us from Nepal. And hello. So he's an entrepreneur in Nepal and in the fashion business. And it would be great if you could maybe give us a little bit of an oversight what the situation is in Nepal at the moment. Okay.
So I will be first talking about a little bit of a timeline and then major issues, and then I will talk about the three perspectives of the situation in short. We would, interrupt you every now and then to make a little bit of a translation. Okay, no problem. Okay, hang on, let me just introduce you in German. Wie heißt er jetzt? Ash. Ash, und er ist ein Unternehmer in Nepal. Genau, ist ein Fashion-Modedesigner und ist da. Okay, go ahead, please. Okay. In Kathmandu. So in Nepal, the first case was confirmed in January 23, and then second case was confirmed in March 23rd. So the lockdown here, the government decided to do the lockdown on March 25. And after 4 months, in July 21st, there was a protest from young group of people. Like thousands of young people came in the streets near the Prime Minister's office and demanded that government is just doing lockdown and nothing very responsible. So after that, the lockdown was lifted. But the schools are still closed, airports still closed, and intercity connection buses are all closed until now. And from tomorrow, government is starting. Lockdown is over, but there are restrictions. And from tomorrow, government is starting the shutdown. They are shutting down certain areas, like the city center, and closing the shops. So the reason they are showing is because the police and the government officers are now tested positive. That's this is the timeline. So how many, okay, ich würde mal kurz sagen, ich hatte es jetzt verstanden, dass ich glaube im Januar, 23., also im Januar gab es einen bestätigten Fall und dann gab es wieder am 23. März gab es wieder einen Fall und dann wurde am 25. März schon der Lockdown beschlossen. So the lockdown happened on March 25th, correct? Just a second. Yes, the lockdown happened on March 25th. And this was the case with only 2 confirmed positive tested cases, no one dead. Is that correct? Yeah, no one dead. At that time, the lockdown started. Okay, also mit lediglich 2 positiven Testergebnissen, keinen Toten, wurde der Lockdown verhängt. Are you sure? Only 2 positive tests? No one had died? No one had died? Yeah, no one died. In fact, there is little bit irony that the Nepal government was actually promoting, when there was no case until January 25, Nepal government was promoting Chinese tourists to come to Nepal because there is COVID in China, but Nepal is safe. They were saying that and they were inviting Chinese tourists actually. Also sagt, okay, es ist ja wirklich grotesk. Also er sagt, dass die Regierung in Nepal sogar Leute aus China, Touristen aus China eingeladen hat, doch gerne nach Nepal zu kommen, weil Nepal ein sicheres Reiseland ist, weil es dort überhaupt keinen Fall gibt. Und also der Lockdown scheint auch relativ massiv zu sein. Da sind Schulen geschlossen und also schon seit langer Zeit Busse fahren nicht mehr, Reisemöglichkeiten bestehen nicht mehr. Und jetzt Flughäfen geschlossen, also im Prinzip alles, was man sich so vorstellen kann. Und jetzt soll wohl morgen oder zeitnah eine Öffnung kommen und das betrifft dann, aber wird es trotzdem Shutdowns in verschiedenen Gegenden wird es weiterhin geben. So I'm not quite sure if I understood you correctly. Is the lockdown still going on, or are they going to start opening up the country again tomorrow? Okay, I will repeat. They opened after the protest. They opened on July 21st. They opened the lockdown, but they opened only partially, and schools are still closed since March. Airports are closed. Intercity buses are closed. Okay, also es gab wohl Proteste von jungen Leuten, im Juli, die dazu geführt haben, dass der Lockdown ein wenig jedenfalls gelockert wurde, aber nicht wirklich, weil die Schulen sind alle noch so. So the schools are still closed, all of them? Yeah, all of them schools are still closed. We are having a little bit of online classes, but that is also not all schools, only some private schools. What did this do to the economy? Yeah, economy is also badly hit because government also said that they are not giving any discount on tax or bank interest rates.
So, and also no relief package for the people, like there is some people who work on daily wages, there is no relief package. So that is why economy is hit really badly. And we depend on tourism and the remittance. That's our major source of GDP. So that is why it is badly hit. Also die Wirtschaft ist schwer getroffen. Ich habe den... Es gibt weder Unterstützungsleistungen Ja, das ist das. Und noch dazu überhaupt keine Stundungsmöglichkeiten oder sonstige steuerliche Vergünstigungen oder sowas in der Art. Is there really no governmental aid, no financial support from the government? Yeah, let's take my example. So since last 5 months, I have not got anything. Nobody even has called me. Nobody even has talked to me from government. So, and I went to the nearest the metropolitan city, and like there is no response, like for me. If maybe there are some people who have contacts or some political influence, so I don't know about them. But for general people, there is no response from the government. Okay, das ist echt heißt, böse. Der normale Bürger sozusagen oder der nicht über irgendwelche Connections verfügt, kriegt überhaupt gar keine Unterstützung und muss gucken, wie er über die Runden kommt. How do you survive? Basically, we are just survive. My wife is a teacher, so she's doing her online classes. And since the lockdown opened, I also started working a little bit, and we have some savings. It's really not, the future seems really difficult. Actually, I also discontinued my daughter's education, like online classes. It's not easy for us. Also seine Frau ist Lehrerin, über die verdient er ein bisschen und nach der leichten Öffnung hat er auch wieder angefangen zu arbeiten, verdient auch ein bisschen, aber die Zukunft sieht nicht gut aus. The future doesn't look so bright, right? Yeah, it doesn't look so bright. And what is the situation with like cases or dead people now in Nepal? Yeah, mortality rates. Yeah, okay. As of today, the mortality rate is 70 people, 70. And totally infected is 22,214. 27 dead. 27 No, dead? 70. Or 70. 70 dead, that's all. Yeah, that's all. And since last 2-3 days, like the number of the government increased the test, and the number of infected is growing. So like per day, it's like our population is about 35 million. That is our population, and per day is like, and out of 35 million, we have 22,000 people until now and 70 dead. And recently, the number is coming from 200 new cases every day to 300 or so. And today is 464 new cases. But these cases are only cases that people who are tested positive, not necessarily sick people, right? Yeah, that's right. That's correct. Oh man. Also auch da ist das Test. Do you know something about the number of tests that is done in in Nepal? Okay, until today, I don't know the exact number. I checked like 2-3 days back, but it is like about nearly 200,000 tests done until now. Altogether? Yeah, altogether. And out of that, a lot of RDT tests were done in the beginning. Not the PCR test, but the RDT tests. They were done. I would also like to give you a little bit situation about the major issues that's happening, because this will give you a better picture about what we are discussing about. Ja, give me 1 second to translate, Ja, oder mach du also die haben in Nepal gibt es jetzt, das sind ca. 30 Millionen Menschen, 32 Millionen Menschen. Davon die haben 200.000 Tests durchgeführt in der ganzen Zeit. 22.000 circa waren positiv, aber ohne Erkrankung oder unbekannt, ob erkrankt oder nicht, aber überwiegend wohl nicht erkrankt. Und es gibt 70 Tote. Und aber das ganze Land ist dicht. Dafür vollziehen sich alle diese Dinge. Okay, yes, let's hear what you... Okay, so I want to discuss about the major issues we are facing because of this crisis, not just the sickness and all, but just major issues. Because in Nepal, we have 5 million migrants and students who are outside of Nepal, and especially in India and Middle East and some parts of Korea and Australia, who want to come back because of this COVID, because there they are losing jobs or they have some situation. So that is why they want to come back. This was a major big issue for the Nepal government.
and they had like 90 million US dollar fund they got from the abroad, and this was misused, and there is no transparency, and they are not giving any details about this. And when few of people I know, they went to ask the details of this, and they were arrested. And the quarantine is very poor, and there is also one case that there was a rape in the quarantine, like attempt rape in quarantine by the volunteer. You know, it was a very pathetic situation, and no relief package for the people, and tax discounts and discount in rent or bank interest discounts, which I discussed earlier. So this is the scenario the people are facing, not just being sick, but like migrant people want to come here, and there is a rule that they have to be in quarantine, and the quarantine, you can imagine how to fit like 5 million people in a quarantine, how to even get them here, you know. So these are the biggest issues, and the mismanagement of 90 million US dollar was one of the biggest questions the youth raised to the government, and came to the streets asking them to open the lockdown because they have to get back to work. So this is also the major issue, besides the COVID in itself. Wow, so, also in Nepal gibt es wohl 5 Millionen Nepalesen, die außerhalb von Nepal arbeiten, in Australien, Indien und anderen Orten. Und da war die Idee, dass die zurückkommen sollten wegen Covid. Und in dem Zusammenhang gab es wohl auch Gelder, die das ermöglichen sollten, 90 Millionen Dollar, die irgendwohin verschwunden sind. Do you have any idea what happened to those $90 million? Basically, the government gave after the protest, government gave a rough figure that it was not satisfied. They didn't give a clear picture. We do not know what happened with it. And few of my friends who are lawyers, they went to ask for it, and they did not receive the letter asking for the details. And second time when other friends went, so they were actually detained for a whole day in a police club, and we had a big issue. So this is one big problem. And I would also like to bring forward, as I said earlier, the three scenarios of our situation. Like what is happening here, there are like three pictures, like three ways to look at it, you know. So the first one is from the government point of view, and the second one is from the public point of view, and third one, which is very important, is from the protester point of view. Here we are having a protest. So there is one young 26-year-old kid who is staying without food and water for last 21 days. And he is demanding like good response, you know, proper response of COVID from government. And still today, you know, he's like, I have a newspaper where in today's newspaper, they took his interview. I don't know if it's really clear. I can send the link later, but yeah. He is in the hospital now. Oh. So he is without food and water, demanding government for the where did that money go? You know, $90 million go, and why government is not responding properly. So he had his demands, and we are also supporting him. And so this is the scenario right now. You know, so there are three perspectives to look at the situation. Okay, let me quickly translate. So, yeah, thank you. Also da ist anscheinend ein junger Mann, der sich in Hungerstreik begeben hat, um eben auch diese Sache mit den 90 Millionen Dollar aufzuklären und einen vernünftigen Umgang mit den ganzen Sachen. Und der ist also quasi ohne Nahrung, ohne Trinken eine ganze Zeit lang hat er sich eben in diesem Streik befunden, ist inzwischen im Krankenhaus. Also es scheint Menschen zu geben, die jetzt wirklich mit allem Druck da eine Aufklärung der Angelegenheit, auch dieses sich da drauf sattelnden Unterschlagungsdelikts verlangen. How old is this student, and for how long has he been on a hunger strike? Okay, there has been two phases of hunger strike. So the first one, hunger strike, he went on like during this month of July for 12 days, he and other friends. So in the end, for 12 days, they stayed for hunger strike. They were like 26-year-old, and another person was in his early 30s. Mm-hmm. And at that time, the Prime Minister of our country visited these people in the hospital and signed a 12-point agreement, promising the proper response within 7 days. But even after 12 days, they did not do it. They just lied. And for the second time, this guy stayed, where there was also one LGBT
from this one girl from LGBT community. She also stayed for about 11 days. And now this guy... Jetzt haben wir ihn möglicherweise verloren. Übersetzen wir zwischendrin. Also es scheint es scheint ein Mittel zu sein, deren man sich da in Nepal gerne bedient. Es scheint ja, ich habe es jetzt so verstanden, dass es insgesamt vier Personen waren, die immer wieder mal in Hungerstreik getreten sind. Und bei einem Fall war auch der Premierminister ist dann offenbar sogar ins Krankenhaus gekommen und hat dann eine Art Abrede getroffen, dass er binnen 7 Tagen die entsprechenden Unterlagen herausgeben sollte. Hat er dann aber nicht gemacht. Und jetzt sind wir leider gerade da. Es ist offenbar abgestürzt. Müssen wir vielleicht mal einen Moment warten? Ich glaube, es hat sich bei Wolfgang aufgehangen, glaube ich. Das kann sein. Und da war eben aber auch zu sehen, genau, der italienische Luca Doktor. Speciani, Ja. Hier ist er. Aha. Can you hear us? Dr. Speciani? Yes, I hear you. Very good, excellent. So let's talk to him in the meantime. Also sprechen wir jetzt erst mit Dr. Speciani und dann gucken wir, ob Ash zurückkommt. For some reason, we just lost Ash from Nepal, but we're going to take this opportunity and we will talk to you. Oh, and we have... Gaby Weber, Journalistin. Sie lebt einen Teil, also sie pendelt zwischen Deutschland und Argentinien und wird uns gleich ein bisschen was zu Argentinien erzählen. Hallo. Sie können uns hören, Frau Weber. Hallo. Wir sprechen jetzt gerade mit Dr. Speciani aus Italien und dann würden wir auf Sie zukommen. Ja? Dr. Speciani, sind Sie noch da? Yes, I don't understand Deutsch. Yeah, we were just speaking to someone who lives in Argentina, a German, and we were trying to find out what we're going to hear from her about the situation in Argentina. But now we're going to talk to you. How has the situation improved any in Italy? Excuse me, but situation from Italy, you're asking me? Yeah, has it improved in any way? I've understood that I must explain something about the Italian situation because I'm an Italian physician, and so I hear not with a good quality from your group of all my books, so I don't know if I understand correctly your questions. But the situation in Italy is not a good situation now because we had in the beginning autoptic exams were prohibited. And so we couldn't understand what was exactly the disease. And so we had wrong protocols, and we had a large number of deaths, 35,000 deaths from COVID-19. Maybe not all by COVID-19 because it was very easy to sign as COVID-19 also if it was not COVID-19 because it was from stroke, it was from cancer, it was from other disease, and they were positive to the test, and so they were registered as COVID-19. However, we had 35,000 deaths. And they told us there was 16% of lethality. It was a number absolutely wrong because only a short number of tests were done, and they were done all these tests on people that were in intensive therapy or they were in quarantine because they have people near them in intensive therapy, and so we have a very high lethality, apparent very high lethality. It was not so high, but it was good to frighten people to say, if you take COVID-19, you die 16%.
it's very false information. And all newspapers, all televisions were aligned with the government ideas. And so we had a very hard lockdown because we were the first country to be attacked by COVID-19, and all people was frightened. All newspaper cultivate panic, and government could do the hardest lockdown in the world. We could not even get out from our house. We should justify with the paper and signing a paper that we went to buy food, or we couldn't see anyone also of our family if he was in another house. And so it was a very hard lockdown with police suing single runners, single people getting out from house for any reason, and it was very hard. Notwithstanding this hard lockdown, we had the greater number of deaths in the world compared to population. We have only UK and Spain, similar to Italy, but we have the greater number of deaths. Maybe that Italy is the caveat, the experimental country from pharmaceutical industry for vaccines, and so we don't like to be this experimental country, but we are. Let us just quickly translate. Give us 1 minute to translate. Yes, okay. Also Dr. Speciani erzählt uns, dass das in Italien ja Sie hatten also einen der härtesten Lockdowns, ja, mit auch der größten Anzahl an Toten, wobei es natürlich nicht ganz klar ist. Also einiges führt er, wir hatten darüber ja mit ihm auch schon einmal gesprochen, vieles wird darauf zurückgeführt, dass die Behandlungsmethoden, gerade auch weil sie als erstes Land davon in Europa betroffen waren, eben nicht optimal waren. Letztes Mal hatten wir schon darüber gesprochen, dass es eben auch deshalb viele Todesfälle gegeben hat, genau, dass die Lockdown-Situation bei ihnen ganz besonders extrem war, dass die das Haus nicht mehr verlassen durften, dass sogar einzeln sich draußen herumlaufende Leute noch irgendwie von der Polizei drangsaliert wurden. Sie mussten dann begründen, dass sie wirklich notwendige Einkäufe machen mussten und so weiter. Der härteste Lockdown, aber das Interessante kam ja dann eben, Sie empfinden sich offenbar als Experimentierfeld. You think that Italy is like an experimental country for the pharmaceutical industry. Is that what you think? There had been some meeting among Italian government in 2014, 2016, which with the United States government and the leaders of some chemical and pharmaceutical companies, deciding that Italy would have had some advantages in production, in occupation, in pharmaceutical farms. In this meeting, there was some people from WHO, Dr. Ranieri Guerra, Dr. Walter Ricciardi, that now are the leader of technical scientific committee in Italy that is deciding everything happening in Italy. And so we are bounded with 3 ropes, very with the pharmaceutical companies, because our
scientific committee has a very great power because it's in the hands of Sanofi, of Pfizer, of AstraZeneca, of Glaxo, because these persons, these physicians, are linked with these companies. And our ministers, for instance, Minister of Education, Minister of Health, gives all the decisions about lockdown, about situation in the schools, give the power of deciding all to this scientific committee. And this is very, very, very wrong because Italy in this moment is in the hands of pharmaceutical companies and not in the hands of the government, which responds to election days and to population. Now the trick is this one. In Italian television, you can hear continuously about points of infections, beds of infections, because there is one person with symptoms, and they stop all the factory, and they stop all the school, all the environment of this person, and all is familiar, and all his parents, his sons, and so for quarantine, and they make tests on everyone of these persons, and they find 1/3 of the population that is positive to the antibody test. So 1/3 of the population, they say that this third of the population is infected, is sick. And this is another trick, another dirty trick, because they are asymptomatic, they are sound, they are not infected. They have only met the virus in some moment, maybe 6 months ago or 3 months ago. But they call this environment a bed of infections, and so frightening people that are with the idea, in this moment we have empty intensive therapy. We have no one more dying for COVID-19. No one more dying. We have 5, 6, 10 deaths every day, but they are not of COVID-19. They are not really for COVID-19. Hang on one second. Therapy, we have to translate because, and we can make a quick cut here. That's really important. Also wenn ich das richtig verstanden habe, geht er davon aus, dass die Italiener sich in den Händen der Pharmaindustrie befinden, weil 2014 ein Treffen zwischen der amerikanischen und der italienischen Regierung stattgefunden hat und das in dem Zuge aus Gründen, die seltsam klingen, aber weil man sich offenbar Vorteile für die pharmazeutische Industrie in Italien erhofft hat, von den Produktionskapazitäten her bis über die Bevölkerungszusammensetzung. Von dem Moment an seien sozusagen Vertreter der Pharmaindustrie, Sanofi, Glaxo, in die Regierung eingeschleust worden und würden jetzt im Gesundheitsministerium als so eine Art wissenschaftlicher Board die ganze Kontrolle über das Land haben. Das ist mir völlig neu. Das habe ich bisher nicht gehört. Und obwohl überhaupt keine Toten mehr da sind, ab und zu, also alle paar Tage stirbt jemand, aber das sind keine Covid-Toten, gar keine Toten mehr da sind, nimmt man wieder mal die Testergebnisse und versucht, jemanden, der positiv getestet ist, als krank darzustellen und sagt, das sind asymptomatische Erkrankungen, die haben eben keine Kennzeichnung. Wir haben ja inzwischen von Professor Kämmerer gehört, das geht gar nicht, man kann nicht krank sein, man kann nicht infected sein ohne das. You know, this flies in the face of what we have heard from one of the German professors of immunology. She says that you cannot be infected unless you show symptoms. Yes, I agree with this idea.
I think that asymptomatic people can't infect other people. They can transmit COVID-19, but without symptoms, because the viral charge is very low. And so it's not possible to. But we have a demonstration of this with for instance, there was a public speaking with 15,000 people in Firenze on June 20, and we were only everyone was without face mask. We were everyone near one another, and there was not. We were all sound, and we are now all sound. We have no one in intensive therapy, no one dead for COVID-19. But I think that the idea of the bed of infection of the factories that are closed and all put in quarantine is only a trick to frighten people and to impose a new lockdown without meaning. A new lockdown without meaning, because we have intensive therapy empty. We have no more death. And so our government, that is very near to Bill Gates and WHO, in this moment wants to impose a new lockdown, and I think that there will be something like a civil war in Italy if they impose a new lockdown, because but probably that is what they want, because they want to impose in Italy harder laws and harder lockdowns, just to prevent revolution, just to prevent a hard reaction. This is a great trick, and I think that in all Europe and in all world, we should react against this this way of behavior of governments, because if Italy falls, after us falls Germany, falls Great Britain, and so on. Because the trick is very clear, to create panic also if we have no more death from COVID-19. So we must react against this trick of beds of infection. These beds of infection must not be accepted. I think that a pool of scientists should react against this trick. No, it doesn't exist bed of infection. It exists a bed of people having already met the virus and probably being protected from it. So not dangerous, so not at risk of death. When all began, we look at Germany with telling us, look at Germany that has a great number of intensive therapy beds, and so look in Italy, we have a very low number of intensive therapy beds, and that is the problem. That is that is why we must have a lockdown, because we have too low a number of intensive therapy seats, and now the problem is that intensive therapy in Italy is really empty, and there are no more people with COVID-19 in intensive therapy, and so there is no why for a new lockdown. But they want to impose us a new lockdown just for political aims and not for health aims. 1 second. Also sagt, die Intensivstationen sind leer, es gibt keine Toten mehr. Trotzdem benutzt man die Infektionszahlen,
die ja gar keine sind, sondern nur die positiven Tests. Er hat ja extra nochmal darauf hingewiesen, das sind keine Infizierten, die mögen mal irgendwann mit dem Virus in Kontakt gekommen sein, wahrscheinlich sind sie immun. Trotzdem benutzt man diese Infektionszahlen, um die Leute weiter in Panik zu versetzen, und er befürchtet, dass ein zweiter Lockdown bevorsteht. Jetzt wollen wir mal fragen, warum? One question. Why do you think the government is doing this? Is this because they're afraid that people have found out that there's no basis for the anti-corona measures, or why are they doing this? I think that there is a financial and economical entity called Bilderberg Group that wants to impose a unique world government, and the way to arrive at this aim is to create poverty, to create people asking for a unique government to be helped from a situation of poverty. All the middle class in Italy is being cancelled because are closing restaurants, closing beauty shop, closing all the activities of 10, 15, 30 person. They are closing because 3-4 months of hard lockdown, and probably another hard lockdown in the autumn. It will be the final stone on these activities, and so we will have poverty, probably something like civil war, and so there will be the strong solution, with another Mussolini, with another Hitler that will arrive and will tell us, I will save you, and he will impose special laws, special ideas, and we will finish to be a free population. Okay, also ich glaube, das ist, man muss es übersetzen, ich kann es nicht kommentieren. Er sagt, dass es keinen Grund mehr gibt für die Maßnahmen. Als ich gefragt habe, warum wird es denn dann gemacht, wollen diejenigen, die die Maßnahmen verbrochen haben, in Anführungsstrichen, dass die Bevölkerung das nicht merkt, oder will man das zurückhalten? Er sagt, nee, es geht um mehr. Es würde aus seiner Sicht, das muss man natürlich nochmal überprüfen, aber es würde aus seiner Sicht darum gehen, den Mittelstand, der jetzt schon zu 30-40% ruiniert ist, so kaputt zu machen, dass er in Armut verfällt. Er befürchtet auch, genau wie eben Pam Popper das für möglich gehalten hat, einen Bürgerkrieg. Und er glaubt, dass das benutzt wird, um eine starke Weltregierung einzusetzen und den Menschen die Freiheit zu nehmen. Also quasi eine politische Profilierung oder Ausnutzung, Machtgewinnung für Gruppen. Jetzt wollen wir mal... Can we quickly switch to... wir fragen jetzt mal Frau Weber. Ja, Frau Weber, sind Sie da? Ja. Ja, wir können Sie hören. Hallo Frau Weber. Jetzt sprechen wir einfach auf Deutsch. Jetzt sprechen wir Deutsch, ja. Hallo Frau Weber, wir würden ganz gerne mal von Ihnen hören, wie im Moment die Situation in Argentinien ist. Ja, im Moment man muss dazu wissen, Argentinien liegt auf der südlichen Halbkugel. Das heißt, in Argentinien ist im Moment Winter. Die Pandemie ist am 12. März ausgerufen worden von Präsident Alberto Fernández, wo praktisch überhaupt niemand oder vielleicht eine Handvoll Touristen, die aus Europa kamen, mit dem Virus zurückkamen. Und ohne Todesfälle ist eine extrem harte Ausgangssperre verhängt worden mit geschlossenen Schulen. Man durfte noch nicht mal joggen, man durfte nicht auf die Straße, man durfte gerade noch zur nächsten Apotheke oder zum Supermarkt. Das war ganz am Anfang. Über diese erste Zeit habe ich ja dann auch diesen Film gemacht, der bei YouTube anzusehen ist. Das war aber noch im Sommer, und die ganze Geschichte ist relativ sanft angelaufen. Also es gab anfangs
überhaupt keinen Grund zur Sorge, dass sich das in Argentinien in eine Pandemie verwandeln könnte. Man hat dann sehr schnell ganze Ausstellungsräume hergerichtet, da sind dann 2000 Betten hergerichtet worden, um Kranke aufzunehmen. Wobei man muss wissen, in Argentinien gibt es ein relativ gutes öffentliches Gesundheitssystem. Das ist nicht so wie in den Nachbarländern, wo man nur bezahlen muss. Das ist in Argentinien so nicht. Und ich denke, in den ersten 2 Wochen hat es vielleicht sogar noch eine Akzeptanz gegeben für die Maßnahmen. Man wusste ja auch nicht so genau, wo läuft das Ganze hin. So, jetzt sind wir etliche Monate später. Inzwischen ist, wie gesagt, Winter. Im Winter sind alle Argentinier krank, weil sie nämlich kaum eine Heizung haben. Sie haben eine schlechte Isolierung. Viele Leute leben in irgendwelchen Bruchbuden. Und das heißt, die haben auch alle Bronchitis oder eine Grippe. Inzwischen haben sich die Zahlen etwas verändert. Also wir haben jetzt an gemeldeten Todesfällen 4.200. Wir haben jetzt jeden Tag, also gestern war 147 Tote, die gemeldet werden. Und insgesamt 230.000 Infizierte. Allerdings ist die Art und Weise, wie Tests gemacht werden, sehr begrenzt. Es wird nicht viel getestet. Das ist eine Forderung von der Zivilgesellschaft. Testet die Leute, damit wir belastbare Zahlen haben. Das wird nicht gemacht. In wenigen Fällen, wo dann mal zum Beispiel ein Slum getestet wird. Ich meine, Sie wissen vielleicht nicht, wie es in einem Slum aussieht. Sie haben da gar nicht, selbst wenn Sie das wollen, die Möglichkeit, Abstandsregelungen einzuhalten. Sie haben nicht die Möglichkeiten, die Hygienevorschriften einzuhalten. Das geht überhaupt nicht. Und die Leute können auch nicht essen, wenn die tagsüber nicht arbeiten, wissen sie gar nicht, was sie zu essen haben. Und diese Ergebnisse haben dann ergeben, dass bis zu 70% jetzt schon der Bevölkerung positiv getestet sind, dass sie irgendwann mal in ihrem Leben mit diesem Covid-Virus in Kontakt gekommen sind. Die haben nicht Symptome, dann wären sie ja in Behandlung, aber sie sind positiv. Weiß man das? Weiß man diesen Unterschied in Argentinien auch? Weiß man inzwischen, ich habe ja am Anfang geglaubt, wenn einer positiv getestet ist, das heißt, er ist krank. Wir wissen inzwischen, dass diese Positivtestungen überhaupt gar keine Bedeutung haben, jedenfalls nichts darüber aussagen, ob jemand krank ist, noch nicht mal, ob jemand infiziert ist. Weiß man das in Argentinien, dass der positive Test nicht bedeutet, dass jemand infiziert ist? Also vielleicht eine Handvoll Spezialisten weiß das, aber die Bevölkerung, die weiß das nicht. Und wir haben jetzt nach sehr vielen Monaten, das sind ja fast 5 Monate, das sind immer noch die allerhärtesten Maßnahmen, die dort aufgefahren werden. Sie müssen die App, wenn Sie raus wollen, Sie müssen eine App auf Ihr Handy laden. Dann werden Sie auf der Straße kontrolliert, dann guckt sich der Polizist an, aha, dürfen Sie überhaupt raus? Und wo werden die Daten gespeichert? Die werden bei Amazon gespeichert. Die Regierung hat dann gesagt, na, das sei nicht ganz demokratisch, vielleicht müssen wir sie doch beim Geheimdienst lagern. So, wenn Sie dann in den Bus einsteigen wollen, selbst wenn Sie mit einer vollkommenen NASA-Schutzkleidung da rein wollten, dann haben Sie eine Karte, womit Sie in den Bus bezahlen. Inzwischen ist es auch an die Person gebunden. Und wenn ich keine Genehmigung habe, überhaupt rauszugehen, darf ich auch in keinen Bus oder U-Bahn einsteigen. Also das wird alles absolut kontrolliert. Der Regierung fiel jetzt vor einer Woche ein Dekret zu machen, womit man also nochmal das Allerhärteste durchziehen will, wenn ein Sohn seinen Vater besuchen will oder umgekehrt. Jedes soziale Treffen wird mit bis zu 2 Jahren unter Strafe gestellt. Also mal abgesehen davon, dass das verfassungsmäßig also ein völliges Quatschding ist. Das haben auch schon einige Juristen angekündigt, sie wollen da jetzt gegen vorgehen. Wir greifen hier in Bereiche ein, das ist Familie, das sind Grundrechte. Nichtsdestotrotz, ich merke, dass die Leute werden ein bisschen mischogisch schon, also ziemlich, weil die haben seit 5 Monaten Hausarrest
ohne dass sie irgendwas getan hätten. Also die haben ja keine Straftat begangen. Sie kommen nicht raus, sie können ihren Beruf nicht nachgehen, die Schulen sind zu, die Universitäten sind zu. Und es gibt kein Ende in Sicht. Und die Fälle sind nicht so wahnsinnig, also diese 2000 Betten, die man eingerichtet hat, da zahlen sie jetzt den Leuten 5 €, damit sie da, wenn sie leichte Symptome haben, doch bitte schön hingehen sollten. Also es ist nicht dieser Horror entstanden, zum Glück, aber jetzt fängt es langsam an, dass die Leute auch auf die Straße gehen. Also gegen das Dekret hat es ein paar Proteste gegeben. Es hat auch Proteste gegeben, weil natürlich die Regierung diese Situation ausnutzt für sich. Es ist ja ziemlich bequem, ohne Parlament, ohne Gerichte, ohne eine funktionierende Presse zu regieren. Nicht, dass vorher die Gerichte jetzt nur besonders aufgepasst hätten, dass da nichts Schlimmes passiert. Aber trotzdem, es gibt überhaupt keine Gewaltenteilung mehr. Die können eigentlich durchziehen, was sie wollen und begründen das auch noch damit, wir sind ja für das Leben und die anderen kämpfen vielleicht oder wollen ihre bürgerlichen Rechte nur wahrnehmen. Das kann man so auch nicht sagen. Inzwischen sind 58% der argentinischen Bevölkerung arm. Und die haben immer davon gelebt, dass sie mal Handwerker waren, dass sie mal Kellner waren, dass sie irgendeinen Job gemacht haben. Die kommen auch nicht mehr raus. Also ich weiß nicht, wo das enden soll. Die Stimmung ist jetzt nach 5 Monaten sehr aufgeheizt. Sie haben eben auch gesagt, das könnte in einem Bürgerkrieg enden. Oder habe ich das falsch verstanden? Oder habe ich das... Nee, das hat Herr Speciani eben gesagt in Italien. Und vorher hat... Ja, hier ist die Stimmung tatsächlich so aufgeheizt, dass die Leute, die jetzt so unter Druck stehen, sagen, jetzt reicht's? Oder wie ist die Situation? Also das Wort Bürgerkrieg würde ich nicht benutzen. Im Moment sieht man das nicht. Es gibt eben zwei, in der Gesellschaft ist immer noch die Mehrheit, die ist einfach in Panik. Die hat Angst. Sie hat Angst, dass doch noch irgendwann die große Welle kommt. Es gibt natürlich, kennt auch jeder irgendjemanden, der positiv getestet worden ist und der auch dann im Krankenhaus gewesen ist oder sogar gestorben ist. Diese Fälle gibt es ja real. Nur es kommt keiner auf die Idee, zum Beispiel mal diese Fälle, die es jetzt gibt, mit der Grippe von vor einem Jahr zu vergleichen. Wie gesagt, wir sind jetzt im August und in jedem Jahr geht im Juni, Juli, August geht die Welle hoch. Wir haben dann Winter. Und wie gesagt, die meisten Leute haben nicht isolierte Wohnungen. Und es ist jedes Mal geht es da hoch. Wir reden ja von Politik, von Gesundheitspolitik. Wir reden ja nicht davon, dass es traurig ist, dass jemand stirbt oder dass es Krankheiten gibt. Nur, wenn ich auch das persönlich sagen darf, wer sind diese Politiker, die jetzt diese Maßnahmen ergreifen? Ich möchte daran erinnern, der jetzige Außenminister Argentiniens, Felipe Solá, war derjenige, der in den 90er Jahren, 1996, das gesamte Paket von Monsanto mit Glyphosat und dem ganzen Pestiziden, die dazu gehört, gegen den Willen seines eigenen Umweltbundesamtes per Dekret genehmigt hat. Und bis heute hat das Bundesumweltamt, das argentinische, das Glyphosat und diesen ganzen Cocktail von Pestiziden nicht auf seine Umweltverträglichkeit und auf unsere Gesundheit überprüft. Das ist bis heute nicht geschehen. Und der Mann ist unser Außenminister. Also ich meine, wo ist denn der glaubwürdig? Ich habe vor 2 Jahren diesen Film über Monsanto gemacht und habe den Gesundheitsminister, der jetzt Gesundheitsminister wieder ist, den Chines, interviewt und habe ihn gefragt, Argentinien ist ja ein Land, das steht bis hierhin, ist bedeckt mit Glyphosat und diesen ganzen Pestiziden, weil natürlich das Agrobusiness, das spielt Devisen ein. Und ich habe ihn gefragt, die WHO hat gesagt, dass Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist. Und die Zahlen, wenn man in diese Sojaanbaugebiete geht, die belegen das. Dort sind die Krebstoten, die nachgewiesenen Krebstoten, 3-mal so hoch wie in den Steppen. Und da sagt er, ach, das könne man doch gar nicht belegen. Außerdem das mit der WHO, das solle man ja nicht so ernst nehmen. Derselbe ist jetzt wieder Gesundheitsminister und sperrt sozusagen das eigene Volk ein. Und
jetzt ist plötzlich die WHO wie der liebe Gott, der über uns schwebt. Also Legitimation kann man denen eigentlich nicht wirklich unterstellen. Aber die Bevölkerung ist überwiegend, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zurzeit noch in einem Panikmodus und kann nicht drüber nachdenken, was richtig und was falsch ist. Ja, und sie haben natürlich auch eine sehr starke Partei, die peronistische Partei, die ja wieder an der Regierung ist. Die hat schon einen Parteiapparat, der in jedem Stadtviertel jemanden hat, der dort durchsetzt, was die Partei so will. Das ist ziemlich autoritär strukturiert. Wenn Sie mal ins Nachbarland gehen, in Uruguay, die haben von Anfang an, die haben auch die Grenzen dicht gemacht. Aber die haben alles auf Freiwilligkeit gemacht. Die haben zu den Leuten gesagt, geht raus, macht Sport. Das war in Argentinien, 5 Monate ist das verboten. Ja? Sie sitzen auf der Parkbank und dann kommen 2 Mannschaftswagen und sagen ihnen, wenn sie es nochmal machen, landen sie im Gefängnis. Die Uruguayer haben das von Anfang an ganz anders gehandelt. Sie haben kaum Maßnahmen ergriffen. Sie haben den Leuten erklärt, was zu machen ist. Wie gesagt, auf der Freiwilligkeitsbasis. Und sie haben, ich glaube, unter 100 Fälle insgesamt jetzt in der ganzen Zeit. Die Geschäfte sind wieder offen, die Leute sind auf der Straße, die Restaurants. Und da ist auch Winter. Also es liegt auf der anderen Seite vom Rio de la Plata. Also man sieht, man kann es auch anders handeln. So eine Krise, die natürlich nach Ausrufung der Pandemie durch die WHO erstmal stattgefunden hat. Aber man kann auch anders damit umgehen. Das ist ja wirklich unglaublich. Und wissen Sie zufällig auch noch was über die Situation in Brasilien? Haben Sie da Kontakte hin oder ist Ihnen da was bekannt? Ja, es ist natürlich, also ich liebe ja Brasilien und also dieses Volk ist wirklich gestraft mit diesem Präsidenten, jetzt mal unabhängig von Corona. Er hat, wie übrigens auch andere Präsidenten, wie zum Beispiel der mexikanische, der nun nicht diese politische Position hat wie Herr Bolsonaro, er hat praktisch versucht, das zu ignorieren und gesagt, wir machen überhaupt nichts. Die Leute sollen arbeiten gehen. Dieses Virus existiert nicht. Das ist eine kleine Grippe. Und Brasilien hat ja so gut wie gar kein öffentliches Gesundheitssystem. Sie haben die modernsten Kliniken in São Paulo, wunderbar, die sind alle auf einer Ebene wie die US-Kliniken oder was weiß ich wo, aber es ist alles Cash. Da kommen Sie nicht rein, wenn Sie nicht bezahlen. Das öffentliche brasilianische Gesundheitssystem ist praktisch nicht existent. Dann haben die auch noch die kubanischen Ärzte, die ja während der vorigen Regierung ins Land geholt worden sind, auch noch rausgeschmissen, aus politischen Gründen. Ein Teil ist jetzt wenigstens wieder zurück, um die ländlichen Gebiete abzudecken. Aber das reicht bei weitem nicht aus. Also da ist sozusagen, die haben das einfach negiert und überhaupt nichts gemacht. Die Situation in Brasilien ist ist schlimm. Heißt das, ist schlimm, dass da sehr viele Leute krank sind, gestorben sind, oder heißt es nur in Anführungsstrichen, dass da sehr viele Leute positiv getestet werden? Wissen Sie, ich war nicht in Brasilien jetzt während der Zeit. Ich habe das nicht mit eigenen Augen gesehen und nicht selbst recherchiert. Deshalb kann ich mich nur auf Bilder beziehen, die Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, nämlich, dass da schon Massengräber entstanden sind, die es sonst in dieser Zeit nicht gibt. Ich selbst habe das nicht recherchiert und ehrlich gesagt, ich würde mich gerne deshalb zurückhalten. Okay. Und das ist ja dann vielleicht, es ist echt, ja, es ist ja wirklich unglaublich. Also das mit Argentinien, also wir hatten jetzt von einer argentinischen Wissenschaftlerin auch nochmal die Information, dass ja jetzt wohl auch einigermaßen, also die Leute auch protestieren, also dass es da auch irgendwelche Märsche gibt, die aber quasi in den Medien nicht auftauchen, wo die Leute sich jetzt auch zunehmend wehren gegen die, ich denke auch wirtschaftliche Bedrängnis, die sie da so inzwischen haben. Ist da richtig viel los? Wird das sowas wie also ist das eine Regelmäßigkeit oder ist das nur mal so sporadisch oder wissen Sie da das näher? fängt langsam an, weil natürlich die Regierung das auch ausnutzt. Also zum Beispiel die Leute, die wegen Korruption im Gefängnis gesessen haben, die Politiker, die waren zum größten Teil schon vorher draußen, aber die noch drin waren, die sind jetzt auch rausgekommen. Das ist ja so praktisch. Aus 2 Gründen finden diese Märsche statt oder dieses Kochtopftrommeln, also die Proteste, die man so machen kann.
kann. Das ist wahr, dass die passieren immer mehr, die kommen auch nicht in der großen Presse. Da muss es irgendwie eine Übereinkunft geben, das nicht zu bringen, aber ich höre das auch. Das eine ist die ökonomische Situation. Das Land war vorher schon pleite. Die letzte Regierung hat dieses Land praktisch im Bankrott hinterlassen. Und es ist jetzt nochmal sozusagen die Reste, die da waren, die hat die Regierung jetzt noch völlig kaputt gemacht. Vor allem der Mittelschicht und der unteren Mittelschicht und irgendwie die Leute, die sich ihr Leben irgendwie mit Jobs verdienen müssen, die also nicht privilegiert sind, die nicht an jedem ersten ihr Geld bekommen. Das heißt, diesen Leuten, denen hat man praktisch die Möglichkeit gegeben, sich durchzuschlagen. Es sind 25.000 Militärs im Einsatz in den armen Vierteln. Teilweise sind die abgeriegelt worden. Da ist man nicht mehr reingekommen. Zum Glück sind dann die Gewerkschaft der Landarbeiter ist dann da hingegangen und hat denen wenigstens ein bisschen Gemüse vorbeigebracht. Ich meine, das ist eigentlich das große Thema. Wir wissen alle, das hat auch die WHO von Anfang an gesagt, irgendwie werden wir wahrscheinlich alle mit diesem Virus, 70% der Bevölkerung, hieß es damals, in Kontakt kommen. Und wir wissen, dass was uns wirklich helfen kann, ist unser eigenes intaktes Immunsystem. Das heißt, wenn die Regierung wirklich mal sich um unsere Gesundheit kümmern wollte, könnte sie doch dafür sorgen, dass die Landwirtschaft gesunde Lebensmittel produziert, dass die Leute, dass die auch mal wissen, wie sie sich ernähren sollen, dass sie auch mal ein paar Vitamine zu sich nehmen, weil das würde es ja extrem besser machen. Aber genau das Gegenteil passiert. Also in diesem Fall, wo die Landarbeiter, die Gewerkschaft, diesen eingeschlossenen, hinter Gittern eingesperrten Leuten im Slum, die haben größte Schwierigkeiten gehabt, ihre Bio-Lebensmittel da überhaupt über den Zaun zu bringen, damit die auch mal was anderes zu essen kriegen, als das, was das Militär aus der Kanone, aus der Gulaschkanone da gibt. Das hat nur im Entferntesten was mit Lebensmitteln zu tun. Also die Leute waren so eingesperrt, dass das Militär vorbeigekommen ist und für die quasi eine Gulaschkanone oder irgendwelche Versorgung aufgestellt hat, weil sonst hätten die gar nichts mehr zu essen gehabt in diesem Slum oder abgeriegelten Gebieten. Hotspot praktisch und man wollte vermeiden, dass die Leute dann rauskommen. Man hat auch davon gesprochen, dass man die Zugangswege zur Stadt Buenos Aires zumacht. Der Verkehr ist ja praktisch völlig kontrolliert. Sie können sich ja nicht als Privatperson mit Ihrem Auto auf die Straße setzen, ohne eine Genehmigung dazu zu haben. Ja, und dann hat man diesen Slum, das war möglich, weil der war sowieso natürlich begrenzt von 2 Autobahnen und ich glaube auch von einem Fluss. Da musste man nur vorne einfach zumachen. Da hat man das Militär, es ist immer noch im Einsatz. Und dagegen gibt es auch keine Größe. Also jetzt inzwischen fängt es an in den letzten Wochen. Sie müssen sich mal vorstellen, das sind 5 Monate, die allerhärteste Quarantäne. Sie dürfen nicht mal ihren Sohn besuchen oder wie gesagt, nicht mal ihre engste Familie dürfen sie besuchen. Und sie dürfen nicht mal um den Block rennen, weil sie sich mal die Füße vertreten wollen und weil sie auch ihren Körper ein bisschen, es wohnt nicht jeder in einer 100 Quadratmeter Wohnung mit Parkett, wo er dann seine Gymnastikübungen machen kann. Die Leute wohnen auf 40 Quadratmeter mit 3 Generationen. Und das ist dann die reale Situation. Und die Leute können irgendwann nicht mehr. Aber da muss es doch auch zu einem Anstieg jetzt von häuslicher Gewalt und von irgendwelchen Verzweiflungstaten oder so gekommen sein. Gibt es da schon natürlich. Zahlen? Die haben ja auch ganz am Anfang, haben sie die Kneste gelehrt, da haben ja 1000 Gefangene rausgelassen. Wobei, es spricht ja nichts dagegen, dass wenn da jemand noch, 3 Monate abzusitzen hat, dann soll er die eben im Hausarrest machen. Das geht ja, aber es waren dabei eben auch einige Leute, Vergewaltiger, Gewalttäter, die eben auch rausgekommen sind und die natürlich wieder rückfällig geworden sind. Die Statistiken werden nicht bekannt gegeben. Man weiß, und das steht auch manchmal in der Zeitung, die Kriminalität ist angestiegen. Was sollen die Leute auch machen? Was sollen die Leute machen, wenn sie de facto nichts zu essen haben? Das ist nicht die Europäische Union, die mit der Gießkanne zumindest bei den Firmen rumläuft. Was da von unten ankommt, ist eine andere Frage. Aber Argentinien ist schon wirtschaftlich im Bankrott.
Es gab eine Zahlung, eine Monatszahlung. Ich glaube, 4-mal haben sie die ausgezahlt. Das ist umgerechnet 100 Euro. Ja, das reicht für einen halben Supermarkt. Also das reicht nicht hinten und vorne. Und es geht wirklich in einem Land, das 400 Millionen Menschen ernähren könnte, gibt es Hunger. Ist es so, dass die Situation, die ist ja auch insbesondere eine wirtschaftliche Notsituation, war es schon immer so ein bisschen, aber jetzt ist es richtig, richtig schlimm, wenn ich das richtig interpretiere, was Sie gesagt haben. Leute werden eingekerkert, das hatten wir ja hier in Deutschland auch, allerdings waren das hier in Deutschland immer nur Ausländer, die man da, nur in Anführungsstrichen, die man dann eingekerkert hat. Ist es denn so, dass die Bevölkerung dich doch langsam mal fragt, was ist hier los? Oder ist es tatsächlich so, dass der Panikmodus, den man hier offenbar induziert hat, alles andere überdeckt? Oder gibt es einzelne Proteste? Wie sieht es da aus? Also es gibt schon Proteste, teilweise, die politisch auch von der Opposition kommen, von der rechten Opposition. Und also zum Beispiel, das ist einer der Punkte, die Regierung die peronistische Regierung hat jetzt beschlossen, sie wird eine Kommission bilden, um den obersten Gerichtshof zu reformieren. Und wer ist da in die Kommission berufen worden? Das ist also Entschuldigung, dass ich darüber lache, das ist überhaupt nicht komisch. Das ist der Rechtsanwalt von der ehemaligen Präsidentin Christina Kirchner, die jetzt Vizepräsidentin ist. Also und etliche offene Verfahren hat, die natürlich alle über den obersten Gerichtshof laufen. So, das ist in der Stadt natürlich, es hat auch zu massiven Problemen, also Protesten geführt. Aber viele Proteste sind eben auch wegen der ökonomischen Situation. Viele Läden übrigens machen inzwischen trotzdem auf. Also inzwischen gibt es auch in der Innenstadt Läden, die einfach illegal offen sind, weil es gar nicht anders geht. Und das ist eine große Sorge der Regierung, dass niemand mehr ihre Verbote respektiert. Das haben wir eben auch gehört von der Amerikanerin Dr. Pam Popper, dass inzwischen doch eine Gegenbewegung in Gang gekommen ist und dass das für die Regierung auch in den USA ein großer Anlass zur Sorge ist, weil wenn die Lawine einmal ins Rollen kommt, dann könnte die ja auch weitergehen. Empfinden Sie das da auch so, dass daraus doch noch mehr entstehen könnte? Das ist das eine. Und das zweite ist, Sie hatten es eben ganz kurz angesprochen, gibt es denn so gut wie gar keine finanzielle Unterstützung für die Bevölkerung? Ist das tatsächlich so wenig? Sie haben eben gesagt, das reicht nicht mal für einen halben Supermarkteinkauf. Ist das so, weil die Inflation so hoch ist oder warum? Naja, das, was die Regierung zahlt an die Leute, die gar nichts haben, die müssen das ja begründen und nicht jeder Antrag geht durch. Aber was es gibt also Argentinien hatte schon immer eine sehr starke soziale Bewegung. Also überall haben sie die Volksküchen, überall haben sie die Frauen, die sich irgendwo hinstellen und was kochen und versuchen, diese Situation irgendwie zu managen. Das gibt es. Und sonst wären die Leute sowieso schon entweder tot oder auf der Barrikade. Das gibt es noch. Und ich glaube, das wird auch stärker werden. Wie gesagt, die Leute können nicht mehr. Weder wegen der sozialen Situation, noch weil sie psychisch sich weiter einsperren lassen können. Aber wo soll das enden? Wenn jetzt Leute auf die Barrikaden gehen, das ist in vielen Ländern so, wenn Leute auf die Barrikaden gehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite setzt die Regierung das Militär ein, um die Leute unter Kontrolle zu halten. Führt das nicht zu einer Katastrophe? Das führt auf jeden Fall zu einer Katastrophe. Man weiß nicht, wo das enden wird. Es ist ja jetzt schon Repression. Man merkt das in den sozialen Medien oder man merkt das manchmal auch in der linken Presse. Aber das meiste erfährt man eigentlich mehr eben nicht aus der Presse. Die Repression ist jetzt schon da. Aber es funktioniert ja, wie gesagt, es funktioniert ja auch keine Justiz. Da kann man ja gar nichts machen im Moment. Ich glaube, die Situation wird sich zuspitzen, wenn es der Regierung nicht gelingt, irgendwie rauszukommen. Aber welche Regierung traut sich zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht?
Das ist schwierig. Es gibt ja ein paar Regierungen, die haben es ganz anders gemacht. Japan oder Schweden insbesondere haben es anders gemacht. Bei denen muss sich gar keiner entschuldigen. Aber das könnte es sein. Ne? Ich glaube, so wollten Sie das auch verstanden wissen, was Sie gerade gesagt haben. Welche Regierung traut sich rauszukommen? Heißt, die haben sich eingebunkert und es fehlt die Souveränität zu sagen, hey, sorry, wir haben hier einen großen Fehler gemacht. Ja, das werden Sie nicht sagen. Und die Zahlen, wie gesagt, wir sind im Winter, ich sage das jetzt zum 3. Mal, die werden auch so schnell jetzt nicht runtergehen. Und wenn die anfangen, richtig zu testen, werden die auch testen. Also werden sie auch positiv Leute testen können. Jetzt ist erstmal die Quarantäne bis Mitte August. Das Dekret hat Gültigkeit. Wer, wie gesagt, bei seinem Nachbarn mal klingelt, weil er ein Ei braucht, läuft die Gefahr, dass er 2 Jahre im Knast landet. Ich weiß nicht, wo das enden wird. Heute gab es eine interessante Nachricht, und zwar, dass Weißrussland, also Belarus, unter Druck gesetzt wird. Die brauchen Hilfen, wirtschaftliche Hilfen, und wollen Kredite aufnehmen von der Weltbank, von der WTO auch. Und denen ist die Bedingung gestellt worden, dass, wenn sie keinen Lockdown machen, dass sie dann kein Geld kriegen. Das heißt, da gibt es von den internationalen Währungsorganisationen, von der internationalen Wirtschaftsorganisation, gibt es einen Druck auf Staaten, die nicht mitmachen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich halte das auch für notwendig, dass man sich da genau darum kümmert, was da läuft. Es wäre interessant, das kenne ich nicht aus Argentinien. Argentinien verhandelt aber im Moment mit den Gläubigern, weil es, wie gesagt, im Bankrott ist. Ja. Es wurde vor ein paar Tagen jetzt ein Abkommen geschlossen, angeblich. Das kann gut sein, aber da ist positiv, kann ich dazu nichts sagen. Da ist dazu nichts bekannt geworden. Aber in der Notlage, in der sich Argentinien offenbar jetzt schon befindet, wirtschaftlichen Notlage meine ich, wäre es wohl nicht ganz fernliegend, damit zu rechnen oder davon auszugehen, dass die ausgenutzt wird, um das zu tun, was gerade in Weißrussland offenbar passiert. Dass man also sagt, ihr kriegt nur dann Geld oder Erleichterungen bei euren Gläubigern, das sind ja auch internationale Gläubiger, staatliche Gläubiger, die Anleihen gekauft haben von Argentinien. Ihr kriegt nur dann Hilfen, wenn ihr einen Lockdown macht oder den Lockdown weiter fortsetzt. Aber dafür haben sie keine Anhaltspunkte. Anhaltspunkte schon, aber dafür gibt es keine Beweise. Ja, okay. Aber wir hatten ja auch gestern von dem Rechtsanwalt aus Südafrika, Anthony Brink, der hatte uns ja auch erzählt, dass es da einen Vertrag, also das Südafrika hat jetzt enorme Umsatzausfälle oder Einnahmeausfälle, und zwar weil da anscheinend auch Tabak und Spirituosen verboten sind, also jedenfalls der staatliche Verkauf davon. Und die Leute beschaffen sich das jetzt zwar irgendwie auf dem Schwarzmarkt, ja, also sie sind ja auch in einem ganz extrem starken Lockdown dort, an den sich wohl jetzt nicht alle halten, aber formal ist es ein starker Lockdown. Und da ist auch ein Finanzierungs- oder Überbrückungskredit, wie auch immer, geschlossen worden mit dem Internationalen Währungsfonds, um eben genau diese Ausfälle durch das Verbot von Spirituosen und Tabak zu kompensieren. Also es ist interessant, das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt, aber da scheint irgendwie noch jetzt kommt immer wieder dieses Thema auf, weil, na klar, wie finanzieren sich diese Staaten? Und dann scheint eben offenbar die Weltbank oder der Internationale Währungsfonds oder sonst wer da in die Bresche zu springen, möglicherweise mit Auflagen, die wir noch nicht kennen. Also im Moment ist es weder der Währungsfonds noch die Weltbank, die gibt sowieso kein Geld mehr. Es ist diese Gläubigergruppe, die wird angeführt von BlackRock. Ja. Also das sind die Privaten, die jetzt vor allem sehr aggressiv mit Argentinien verhandeln, was sie überhaupt noch, was sie zurückhaben wollen, in welchem Zeitraum. Und Argentinien hat überhaupt keinen Spielraum. Also die müssen eigentlich akzeptieren, was denen vorgesetzt wird. Gesunken. Sie erfahren praktisch nicht, was dort passiert. Wie gesagt, sie können ja auch nicht einklagen, sie können ja auch nicht protestieren. Es ist ja alles sozusagen verboten, und die Zeitungen sind auch sehr, wie soll ich sagen, man hat so den Eindruck, dass es bestimmte Themen gibt, die eben nicht behandelt werden. Also die Demonstrationen finden Erwähnung, aber im sehr geringen Maße. Also das ist sehr schwierig. Holen sich die Leute die Informationen jetzt her? Nicht mehr aus den Zeitungen? Wo gibt es bei Ihnen im Internet die Möglichkeit, sich in alternativen Medien zum Beispiel zu informieren, wenn man das will?
Ja, natürlich, das Internet funktioniert ja. Natürlich können Sie auch international sich die Informationen holen. Die Frage ist nur, wollen die Leute das wirklich dann wissen? Also ich erinnere mich, ich habe gestern mit einer Kollegin telefoniert und habe ihr erzählt, das ist jetzt hier ja in Deutschland in aller Munde, das Problem mit den Antikörpern, also mit der Entwicklung eines Impfstoffes, ob das überhaupt möglich ist, wenn die Antikörper nach 3 Monaten vielleicht verschwinden. Sagt sie, nee, also das wolle sie so nicht glauben und das gibt auch so viele unterschiedliche Meinungen und das heißt, man kann sich schon informieren, auch Journalisten könnten sich informieren, aber ich glaube, im Moment ist so eine Schockstarre und noch ist die nicht gebrochen. Aha. Wir haben eben von Pam Popper in den USA gehört, dass da langsam Ermüdungserscheinungen eintreten in der Bevölkerung, dass viele sich, ist auch meine Erfahrung gewesen, viele sich, ich will es mal salopp formulieren, Scheiß drum kümmern, was angeordnet ist, Masken gar nicht aufsetzen oder wenn dann nur irgendwie, sodass es den Eindruck erweckt, als würde man sich daran halten. Aber an diesem Ermüdungspunkt ist Argentinien noch nicht angekommen, ne? Naja, zum Teil schon. Also gehen Sie mal in den Slum oder gehen Sie mal in die Arbeiterviertel. Nee, da laufen auch nicht viele mit Maske rum. Das ist so nicht. Also wie gesagt, das ist schon länger, dass auch die Geschäfte aufmachen, dass der Rollladen zwar runter ist, aber hinten im Hintereingang kriegt man dann eben doch, was es gibt. Man kriegt auch also die Leute können nicht. Nicht, dass sie daraus unbedingt alle einen Protest machen, aber die können nicht mehr anders. Und noch eine Frage habe ich, diese Märsche oder diese Demonstrationen, die sich da abspielen, sind die denn in irgendeinem sogar legalistischen Rahmen da oder so? Ich meine, ist das ganz illegal? Gehen die einfach los und werden dann halt nicht gestoppt? Oder gibt es da eine Demonstrationsmöglichkeit halt mit Abstand und was weiß ich wie, wenn man gar nicht das Haus eigentlich verlassen darf? Ja, die müssen Abstand halten, aber das geht ja meistens dann doch nicht. Also das geht im Prinzip. Aber ich meine, wissen Sie, wenn Sie eine Regierung haben, wenn die Leute dann ihre Rente kassieren wollen, sie alle auf einmal zur Bank laufen und sie haben dann lange Schlangen von 1000 Rentnern, also Risikogruppe, die dann alle aufeinander sind und sich drängeln, weil es könnte ja sein, dass der Bank das Geld ausgeht. Ich meine, das ist so abstrus. Es ist so abstrus und so wenig durchdacht und so unklug, was dort passiert. Da hat man, glaube ich, Schwierigkeiten, sich das hier vorzustellen. Und die Justiz, sagen Sie, funktioniert sowieso nicht. Was ist mit der Anwaltschaft? Versuchen Anwälte, Licht ins Dunkel zu bringen, rauszufinden, was die wahren Fakten sind, dagegen vorzugehen, gegen die Maßnahmen? Oder ist das bisher nicht der Fall? Also bei der Justiz, bis auf ein paar Haftrichter, die hat ja Gerichtsferien verordnet bekommen. Da ist ja noch nichts. Die arbeiten schlicht und einfach nicht, die sitzen zu Hause. Da können sie überhaupt nichts machen. Und den Anwälten geht es so langsam wirklich an die Substanz, weil die können ja nicht arbeiten. Also die haben keine Mandanten, die können nichts machen. Und da gibt es jetzt, was das Dekret angeht, gibt es also mehrere Leute, die gesagt haben, da werden sie also den obersten Gerichtshof anrufen. Das ist absolut verfassungswidrig. Sie können doch nicht ein Dekret machen, eine Strafandrohung von 2 Jahren dort reinschreiben. Und wie gesagt, es hat nur die Unterschrift vom Präsidenten. Sowas geht in keinem Land dieser Erde, auch in Argentinien eigentlich nicht. Und dagegen gibt es jetzt auch, sagen wir mal, einen professionellen Widerstand der Anwälte. Da wird was passieren. Also es tut sich sowohl auf der Seite der Bevölkerung was, das ist noch nicht so ganz koordiniert, wenn ich das richtig verstanden habe, aber langsam reicht es auch einigen Juristen, die sich tatsächlich darum kümmern, die Rechtmäßigkeit dieser Maßnahmen zu hinterfragen. Ja, wobei es natürlich schwierig ist, es gibt kaum eine politische Opposition, also da passiert auch sehr wenig. Und das Parlament tagt ja auch nicht. Also aber die Anwälte, die Sie eben angesprochen haben, die da offenbar zum Verfassungsgericht gehen wollen, die sind ja schon aktiv, oder spielt das gar keine Rolle? Ja, okay. Doch, die repräsentieren auch eine bestimmte, die repräsentieren noch was und bestimmte Parteien haben jetzt auch angekündigt, das ginge so nicht. Also es dauert aber sehr, sehr langsam. Ja.
Es ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also wir müssen uns jetzt erholen. Das ist zu viel. Genau, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal irgendwie durchschnaufen. Das ist ja Wahnsinn, wirklich. Also das war schockierend, aber sowas muss man wissen, denn das war eines der Worte, auch meine Überzeugung von Pam Popper, Information ist alles. Ne? Sowohl, sie hat das jetzt bezogen zuerst mal auf medizinische Eingriffe, weil das ihr Spezialgebiet ist. Du musst wissen, was mit dir passiert, sonst kannst du auch nicht wirksam einwilligen. Das ist ein internationaler Grundsatz. Aber das hält sie auch für grundsätzlich wichtig. Die Leute müssen informiert werden. Deswegen sind die Medien jetzt auch so wichtig. Und offenbar ist es aber weltweit so, sowohl in den USA als auch hier in Deutschland, als auch in Italien, als auch bei Ihnen in Argentinien, dass man aus den Leitmedien praktisch keine Informationen mehr bekommt, sondern dass die Informationen eher die der gleichgeschalteten oder der politischen Linie entspricht. Oder würden Sie das... Etwas kriegen Sie da schon raus, so ist es nicht. Man muss sich da halt so sein Puzzle zusammen machen und natürlich auch in die internationale Presse gehen oder internationale Medien. Es gibt ja schon eine alternative Information, so ist es ja nicht. Ja. Aber ich glaube, ein wichtiges Problem ist, was auch psychologisch mit den Menschen passiert in so einer Situation, was sie wirklich wissen wollen. Ja. Ja. Will man sich, das ist auch unser Empfinden, dass offenbar ein Teil der Reaktion, ich hoffe, das sind so mindestens 50% der Menschen, die so ein bisschen auf dem Zaun sitzen und nicht so richtig wissen, links oder rechts, ein Teil der Reaktion oder der passiven Reaktion damit zusammenhängt, dass man es als zu anstrengend empfindet, anzufangen nachzudenken und Fragen zu stellen und dass es einfacher ist, dem generellen Panikmodus zu folgen. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Bei Ihnen ist es ja noch schlimmer, wenn ich das richtig sehe, weil die Leute eben ums Überleben kämpfen. Ja, viele, also zumindest mindestens die Hälfte der Bevölkerung, für die ist das ein Problem, ob sie essen oder nicht. Okay. Es ist der Wahnsinn. Okay, ja, Frau Weber, vielen Dank. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ziemlich schockierend, muss ich sagen. Ja, bin auch gestürzt. Weil da sieht man, wo man ganz bestimmt nicht landen darf, was Sie da eben beschrieben haben. Ja. Gut, danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank, ja. Okay, tschüss. Danke sehr. Tschüss. So, wen haben wir jetzt noch? Ist der Dr. Speziani? Wolfgang, bist du noch da? Der ist noch da, sonst? Ja. Ah ja. Und ist der Dr. Speciani, ist der auch noch da oder ist der... Dr. Speciani. Ich bin auch da. Hallo. Und jetzt? Nein, der Stefani ist nicht mehr dabei. Okay, gut. Alles klar, dann ich schreibe ihm noch mal eine E-Mail, dass wir uns bedanken, weil es jetzt irgendwie untergegangen ist. Wir haben ja noch jemanden drin. Ich weiß nicht, ist der Ash, ist der wieder aufgetaucht? Oder? Nee. Ja, ist auch wieder dabei. Ah, ja. Ash, are you still there? Can you hear us? Yeah, sorry, I had the power cut, so yeah, I'm back here. Was that an accident or did somebody intentionally cut your power? No. We usually have like load shedding, like power cuts more often. Also es gibt da offenbar Schwankungen So in der yeah, that was Stromversorgung. not. It was from the authority, not at home. So yeah, I like to correct the figure that I gave before about the total test that has happened. I said like it is 200,000, but I just checked. That was like a couple of days ago, but now it's like 419,000. Of people who tested positive. Yeah, who tested? No. The total test done is that much. Okay. The total, 400,000 tests have been completed. Yeah, okay, I got it. Yeah. And people tested positive is 22,000, and out of them, like 15,000 have already gone home. Like, and now, like, there are about 6,000 people active cases. 6,000 people who were tested positive, right? Yeah, who are tested positive, they are still in like a hospital or quarantine or like various places. Okay. Okay, aber müssen nicht krank sein. Okay, alles klar. And one thing I like to point is like here the public, they really want to go back to work. But the government is trying to force the lockdown, and the protesters are saying that
try to come up with a better response, like just don't do the lockdown and wait for things to happen by itself. So that is the situation here right now. And we are actually helpless because we are not even allowed to go and protest, and they detain us. And so it's a very bad situation here. So, and also another thing I like to add is government recently also said that if you do not wear a mask, then we have a fine of $1. That's Nepali 100 rupees. And So if you are not... Is this a huge amount of money? What can you buy with the dollar? Is that how much is the average salary in Nepal? Okay, so our average salary is $150 a month. That's like a base average salary, yeah. Okay, also sagt... But there are a lot of things. Ja, let me just quickly translate. Let me just quickly translate. Yeah, sure. Also 400.000 Tests hat es gegeben. Proteste werden offenbar nicht zugelassen, sondern sind aus irgendeinem Grunde illegal. Leute, die ohne Maske erwischt werden, müssen $1 zahlen. Das ist ein nicht ganz kleiner Teil des durchschnittlichen monatlichen Einkommens von $150. So, is that correct that protests are illegal, that the government is trying to keep people from protesting? Is that correct? Yeah, that is 100% correct. And we also did a lot of creative protests, trying to do a music and I also did a runway with models with the signs on their body, very peaceful protests. But the government do not allow any protests now. They are just and trying to take our rights of protesting, Is there military? Is there military on the street? Is there military? Currently we don't have military here in the city, but we have this armed police force, who are somewhere between military and the regular police. So we do have them in the street. A little earlier, you told us that in July there were, I think, student protests in the streets, right? Yeah, that's right. And yes. Ich übersetze noch mal ganz kurz. Also wir hatten jetzt noch die Information, dass diese Proteste, also wir haben kein Militär in den Straßen, aber es sind bewaffnete Polizeieinheiten, spezielle Polizeieinheiten, die ein bisschen schwerer bewaffnet sind. Kontrollieren sozusagen, was da los ist. Okay. Go ahead. Yeah, it is the same group of people who is in the hunger strike. Aha. Who did the protest in July? It's the same group of people, which are mostly non-political people and who are students and artists and designers. These people are in the protest, but I believe that in our country we do not have the full information. We are not in a situation like European countries to say that the whole thing is right or wrong, because the government also does not allow to tell us a lot of things here, and also we do not have that intellectual support for us to understand. We do not have scientists directly in contact who can give us that information about this situation, because we are just given information from media and from the government that if you are positive, then you stay home, and so we don't know whom to ask. We don't have that access to that information, Okay, also anders als hier, anders als in Europa, gibt es noch nicht mal die grundsätzliche Möglichkeit, sich eine andere Meinung anzuhören, weil offenbar die Wissenschaftler, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht vorhanden sind, die man fragen könnte. Ich denke, es ist ja auch eine sehr spezielle Gruppe von Wissenschaftlern, also irgendwelche Virologen, Biomediziner gibt es vielleicht in dem Umfang tatsächlich gar nicht. So you don't have so many virologists or biomedicines like gene tech people or who could really understand what's going on. So where do you get your information? From the internet? Are you looking for alternative sources of knowledge by looking into the alternative media on the internet?
Yes, I have been living without phone for 3 years, so I'm not so much into the internet directly, but I always talk to people, write them emails, and even during this protest time, I'm going every day to this place where there is hunger strike, and out there are a lot of young people who are like students, and like I also talked with one of the guys only today about this the protest in Berlin, and I also told him that how we can do this thing. He just came back from US after his PhD. So I talk with these people, kind of people, and trying to get the information. So I totally do not depend on the internet because it's very confusing, you know. Das ist ja ein Ding. Also er holt sich seine Informationen nicht aus dem Internet, sondern über E-Mails und lässt sich dann von seinen Freunden offenbar informieren. Vielleicht holen die Informationen aus dem Internet. Wichtig war, glaube ich, eben noch zu wissen, dass die Proteste offenbar von jungen Leuten, von Studenten und Künstlern und Designern, so wie ihm, angeführt werden. How large are the protests? Is it just a very small group of people? Okay, yeah. Nobody knows the exact numbers, but when there was in July 21st, there were like at least 3,000 to 4,000 people. But in the Facebook, they have a group called COVID Nepal. So this group was formed in July, and within like couple of weeks, it had like 200,000 members. And in the protest area, usually it's more like not same people come every day, but since the lockdown was partially open, so some people are coming some days. So there are like at least 100 to 200 people every day at that time. But now since this hunger strike guy has gone to hospital, so it's like we are like just in the virtual space now. In the physical space, like we don't see people because we are not allowed to protest. They arrest us, and like we are talking to each other in the through Instagram and all like this. Aha. Also die Proteste finden nicht mehr auf der Straße statt, sondern über die sozialen Medien. Und bei den Protesten im Juli, die da auf der Straße stattfanden, waren es 3.000 oder 4.000. Das ist ja für so ein kleines Land schon ganz schön viel. Aber es hat sich da gleich noch so eine Gruppe im Internet gebildet. Und da sollen 200.000 oder 300.000 sogar gewesen sein. So this large group that gathered in the internet, that group is big enough. That's called COVID Nepal, or what was the name? Yeah. How many people? How many people is that? 300,000? Yeah, 200,000 members. That's in the Facebook. So this group is called COVID. Enough is enough. COVID Nepal. Yeah. So Enough is enough. Yeah, it's just linked with the other enough, but this is mostly like people didn't want to stay home, and like government is doing nothing, and so that's why they just borrowed that enough is enough title from there, and that's the movement called. It's called Satyagraha. The movement is called Satyagraha, which means like Satya means truth, and Agraha means request. So that's the name of the campaign actually in Nepal, in local language, in Nepali language. Also die Gruppe heißt Genug ist genug. Ja, wollen wir jetzt noch mal gucken, da war noch jemand eben in der Leitung sozusagen. Okay. Okay, ist ja echt, well, this is quite, so, but it seems, ja. Professor Rahel ist nicht da. Wo? Hello. Yes, hello. Where are you? Hello. Yeah, I'm here. Just a second. We can't see you right now. We can hear you, but we can't see you. Okay. I'm here. Schönen guten Tag. Ich spreche Deutsch und ich kann auch auf Englisch. Super. Wo sind Sie? Ich bin in Dublin in Irland, aber ich habe für 10 Jahre in Deutschland gearbeitet, in München und in Berlin, so ich kann auch Deutsch reden. Okay. Wunderbar. Fantastisch, ja, ist ja toll, dass das geklappt hat. Ganz toll. In welcher Fachrichtung sind Sie Professor? Ich bin der Immunologen. Oh, sehr interessant. Was I'm an immunologist, maybe in English for some of the English-speaking people, and I
came out in the beginning of May to say that to end the lockdown in Ireland and globally, because I had done an analysis of the data and also with, Nobel Prize winner Michael Levitt. Yes. An analysis of when the pandemic was declared. Mm-hmm. What was the result of your analysis? So I came out and did an interview, but one of the most important things is that globally in influenza, there are around 400,000 deaths, and coronavirus is a seasonal virus that causes illness between December and April every year. And when the pandemic was declared by the Director General of the World Health Organization on the 11th of March, 2020, in the declaration, he said it had already spread to 114 countries, but that there only was 4,200 deaths. So 1% of the annual flu season deaths when the pandemic was declared. So that I would be saying there was no reason to declare the pandemic. Mm-hmm. What do you think about the testing? Yeah, so my background for 20 years would have been looking at antibodies in serum in autoimmune diseases and antibody tests. And I developed with my team high content protein arrays to look at whether tests used in diagnostic industries and pathology and research were accurate. And I would say that for the DNA or PCR, RNA PCR tests, I would query whether they could have developed the test so quickly when the sequence of this specific coronavirus wasn't really known. So I would be asking the question, are those tests just for generic testing of the presence of fragmented RNA from coronaviruses? And also South Korea came out and said, they had initially called in May that there was a second spike. But when the South Korean government looked at it, they realized that the fragments of coronavirus can remain in the body for 3 months or more. So that means that the RNA PCR tests are really probably only detecting for fragments of the virus, or fragments of the RNA of the virus. But that bears no relation to whether there's actually viral particles in that person. So essentially, they are meaningless. Yes. Das ist sehr interessant. That's precisely what we heard from a German immunologist, Professor Ulrike Kämmerer, you may even know her. We repeatedly asked her the same question over and over again, and she said, no, these tests, the only thing they do is they detect if there is a fragment of a molecule. And it may even be a remnant of the body's fight like a couple of months ago against the cold or something like that. But also as well, everyone I guess should know is that the SARS-CoV-2 has 80% homology to the SARS that was previously around in 2003, 80%, and it has 20% to the common cold. So what I've been asking for months now is that the PCR, primers of the PCR test should be put into a repository so that we can look to see what are they actually amplifying up. And I think the PCR test, the coronavirus is seasonal, so really they do not cause any illness and death after April in the Northern Hemisphere. So essentially looking for these PCR tests is meaningless. And in May, I came out and said between 7 and 15% of people globally would have antibodies anyway to coronavirus. 85% of people don't make an antibody response, but they use the other arms of the immune system to protect themselves. So the 85% of the global population will not have antibodies. They won't make antibodies, but they essentially use other forms so they can be immune without antibodies, or the virus doesn't enter their body. And for up to 15%, they make antibodies. But I would also query whether the antibodies that are detected are just to generic coronaviruses. Mm-hmm. So the antibody tests just mean that you are one of the 15% that make antibodies, but I would doubt that the antibody tests are specific for this specific virus. But what I came out and said in May is that essentially people with antibodies are immune for life. They have developed immunity. And I would say that these antibodies, show immunity, but these
people would be exposed to coronaviruses every second or third year, and these antibodies would essentially be boosted every time there is a flu season for coronavirus. So essentially, these antibodies are part of the immune response. So again, the antibody tests are probably also meaningless, and I think we should stop testing. The virus is gone. There is no, the virus has mutated. It's the summertime in the Northern Hemisphere. The lockdown should end immediately. There is no legal basis for it. And essentially also there was no first spike, because when they declared the pandemic, it was only 1% of the flu deaths, almost at the end of the flu season for coronaviruses. Das müssen wir übersetzen. Yes. Also ich kann es nicht... But perhaps you could say it in Germany, short form yourself. It would be good. Ja, ich könnte es auch versuchen. So, Ja. ich wollte, also was wichtig ist, dass diese Pandemie war deklariert am 11. März und normalerweise 400.000 Leute sterben in jedem Jahr, und sie sollte das nicht als Pandemie erklären, weil nur 1%, 4.219 Leute in 114 Ländern haben dieses Virus. Das bedeutet, es war schon weltweit und nur 1% von den normalen Leuten sind schon gestorben. So eigentlich, wir müssen auch untersuchen, was bedeutet, wenn man eine Pandemie deklariert. Es sollte nicht deklariert sein. Und die Testen auch bedeuten nichts, wenn diese RNA-PCR-Test, das bedeutet nur, dass die Leute einmal irgendwann im Leben ein Coronavirus hatten, aber das bedeutet nicht, dass diese Viren, dass sie Symptome haben oder dass die krank werden. So dieser PCR-Test bedeutet nichts im Sommer 22, und auch die Antikörpertest ist wahrscheinlich nicht spezifisch und bedeutet nichts, und sie sollen auch aufhalten mit diesen Testen, und auch diesen Lockdown soll nicht weitergehen. Sollte nicht deklärt sein im März 22 und es ist sinnlos im Moment. So what you're saying, your conclusion was that there's no legal basis for the lockdown. I would rather say there's no scientific basis, no factual basis for it, and therefore there's no legal basis for it. No, either. exactly. Sorry, that's the shorthand. Yeah, there is no medical or scientific requirement, because exactly the number of deaths. So, for example, every day in the world, 150,000 people die every day. And from TB, 3,000 people die every day. So from the coronavirus, in the time that it was declared, only 56 people die per day. So there was no really medical reason and no scientific reason, because we'll say from December to the 11th of March 2020, obviously every death is tragic, but there was only 4,200 deaths in 114 countries. So normally the world population would expect, if a pandemic was declared, that the deaths were so significant, whereas actually it was only a fraction of the influenza deaths, and 4,000 deaths, there was only like a day and a half of the deaths from TB, which is also an infectious disease. So there was no scientific or medical rationale behind it, and therefore all the legal and societal consequences were entirely unnecessary. And I think we in the world should be looking to say, what right does the World Health Organization have to declare a pandemic for deaths that are equivalent to only 36 hours of the TB deaths in the world? It's entirely no scientific basis, no medical basis, and all the legal consequences are wrong. And also, we now know that between 10 and 20 times more people will die from the economic and health consequences of the lockdown. So therefore, someone has to be held responsible, because we should have known, there was enough scientific papers and economic papers, that every 1% unemployment causes so much ill health. Yes.
Also wir übersetzen es kurz. Das sind super klare Worte. Suicide and depression and malnutrition, that they should have known. Sie können das vielleicht besser auf Deutsch übersetzen. Nee, das können Sie gut. Sie haben das eben auch super hingekriegt. Also Sie sagen, wenn wir die die Sterbezahlen ins Verhältnis setzen zu denen von anderen infectious diseases, dann ist das nur ein Bruchteil davon und deswegen gibt es überhaupt keine Veranlassung für diese Maßnahmen, die verhängt worden sind. Genau. Und dafür sollten genau. die Leute, die das verantworten, also zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, dafür sollte man diese Leute haftbar machen. Hold them responsible and sue them for damages, probably, right? Exactly. And maybe I'll just say there was a study in Switzerland in May 2020, and analyzing this, and for all of the Swiss population, they said for 3 months of lockdown, every person in Switzerland would have 3 months less life. Oh Gott, das wird ja echt But they analyzed that it wouldn't fall on every Swiss person. It would fall on the people who either their depression would get worse or they would have new depression or suicide. And they are 1 in 50, so 2% of the population. And for those people, they would lose 10 years of life for 1 in 50 of the population. And that's based on research that has also consistent from other economic crises. Also wenn ich das auch richtig verstanden habe, was ich vorher noch wichtig fand, ist, dass sie gesagt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Todesopfer oder dadurch, dass diese Maßnahmen getroffen wurden, auch durch die ökonomischen Nachteile wahrscheinlich 10 bis 20 Mal größer sein werden, als das, was eingetreten ist. Ist das so? The anti-corona measures are causing 10 to 20 times more death than the virus itself could have ever caused? Exactly. And in South Africa, they did a very detailed study also in 2020 that the adverse effects of the lockdown on health would be 9 times worse than the adverse effects of the virus. And the Nobel Prize winner, Michael Levitt in 2020 has said that the average deaths from coronavirus was 3 weeks loss of life. 3 weeks. So because almost all of the people had 1, 2, or 3 comorbidities, and half the deaths were over 80, we'll say, in Europe. But so they may have died 3 weeks later. So that it was and he actually did this analysis in January from the China data and the Diamond Princess. And he also knew that the virus would only last in each region about a month. So he, in January, said there would be no new deaths in China from the middle of March. And he was, so essentially in January, he said that. So before the World Health Organization declared the pandemic, they should have been aware that this was a very rapid seasonal virus that caused death only in people with multiple comorbidities. So there was very little loss of life associated with it. So there were people that would die anyway. When it was called, 114 countries already had tested for it, so it had already spread worldwide. So there was no reason for governments shutting down globally transport because the virus had already spread worldwide with only 4,200 deaths. And that could never have been reversed by any lockdown. No, and das ist eigentlich in der Deklaration drin, ja? Wenn der Director General of the World Organization hat gesagt, es ist schon in 114 Ländern und wir haben 4.219 Bestorbenen. It had already, the viruses circulate between December and April every year, so there is no need from a health perspective or a scientific basis. So we have to ask, it's not about the virus. There was no first spike. A lot of the deaths are caused because of the handling or of misclassification around the world of cause of death. And there is absolutely no need. So I came out in the 11th of May because I wanted to leave enough time because there was such fear. But in the 11th of May 2020, I said within a week, the people who
it should really be the people who are vulnerable should be told the symptoms to boost their nutrition, given vitamin C, D, and hydroxychloroquine, and the rest of the people under, we'll say, 65, there is no reason for them not to be at work. There's no reason for the schools to be closed or for the universities. And what we have to say is, it's not the virus. Why are they doing this lockdown? Mein lieber Mann, das ist ja ein Horrorfilm. Also das ist Michael Levitt, Professor Michael Levitt at Stanford University currently. The Nobel Prize winner. Yeah, the Nobel Prize winner. Nobel Prize in chemistry, right? Yeah, but for analysis of these kind of, he used it for chemistry, but his analysis can be used for these kind of rapidly changing situations. Yeah. Happened that his wife had friends in Wuhan, so he was analyzing it initially just for his network in Wuhan, but he was reporting nearly every day real-time analysis, and he predicted things in January that turned out to came true in February. So a lot of the lockdowns were in March. So that is the question. And under law, malfeasance and misprision is where, like, people who are in government under law, they should have known that there was no need for the lockdown. So that they, for criminal liability, a Nobel Prize winner had told them that it was no need all the way through this pandemic. And even now, his analysis, months later, he has done many interviews. So even if the individual governments were themselves incorrect, there is enough information globally from highly reputable people that the lockdown is entirely unnecessary all the way through. Also, der Professor Michael Levitt, Nobelpreisträger in Chemie, der aber solche Krankheitsdaten analysiert, das ist sein Spezialgebiet, der hat im Januar schon in Wuhan die Situation analysiert, hat den Spread des Virus genau sich angeguckt und alle seine Zahlen, die er hatte, sagten, es ist eine ganz normale Grippe, es gibt so und so viel Tote, das ist nicht mehr als sonst auch, und hat das auch mitgeteilt öffentlich. Das war im Januar bekannt. Im Februar stellte sich raus, dass seine Berechnungen richtig waren, und im März kam der Lockdown. Das ist in der Tat, wenn man unterstellt, dass das die Weltgesundheitsorganisation hätte sehen müssen, dann haben wir hier Vorsatz im Spiel. This is intent. Habe ich bereits Mitte Februar erkannt und veröffentlicht. Genau diese Dinge habe ich Mitte Februar in Deutschland veröffentlicht. Dann ist das auch für Deutschland Vorsatz. Das kann doch nicht wahr sein. Yeah. Yeah, and also he did lots of interviews worldwide. I was aware of him already in the beginning of February. Yeah, I saw one of his interviews when I was still, that was in February when I was still in California. And I was real close to Stanford. I was ready to go there and talk to him. But I just can't, I can't believe this. But his biggest interview, one of the biggest, was the 28th of January, 2020, where he explained it all. And I have copies, it was a written interview and he did spoken interviews, and that went worldwide, the 28th of January, 2020. Mm-hmm. That's why it's very good that we're all talking, because in Ireland, I have called for a public inquiry and I've written a report that will be published in the next week or two. Yeah. But I'm also people from about 20 countries have contacted me, and I have Zoom calls like this every second week, including people from Uruguay, Argentina, Peru, Mexico, Brazil, Austria, Spain, and Italy. And we are hoping to connect in an ad hoc way all of the inquiries with you, hopefully with you as well. Of course. Because the thing is, it turns out about 5 countries, the doctors were buying morphine. The pharmacists were reporting doctors in care homes. They were buying large, lethal doses of morphine, but the people in the care homes were not getting hydroxychloroquine or other possible treatments. And it looks like in a lot of the care homes, they were given morphine, not sufficient oxygen, and not correct treatments. And so I think it's important that the inquiries link together so that we're not just looking at evidence. We could provide evidence to you for what exactly happened in Ireland and see if there is a pattern. Because also in Ireland,
the sick from the hospitals were moved to the care homes with the elderly, when Michael Levitt, 2 months before had said the vulnerable group were the people who were elderly. So it also happened in New York, and it has happened in other countries. In Italy so it's as very well. important that we talk to each other. The third time that we heard that we heard the exact same pattern, that people who were sick were moved into the homes of the elderly. What do you think? Why? You're saying it's not the virus, but what is it? So I don't want to speculate, for my reputation. I am asking the question. Yeah. What's important is that if there is a pattern, like on the second week of March, for example, that people who are young and ill, when the hospitals were not full, were moved into care homes where they should have known that it was already well known that, and if the doctors were not, treating the elderly with treatments that could have meant they would have less symptoms and less death, and if they were giving them the wrong medication, and younger people with the virus were coming to infect them. And if that happens in multiple countries in the same week or two, then each of our inquiries in each country will be important. But if we show a pattern, that will be more evidence, that there was something else going on here. Yeah, I get it. We don't know what it is, but there is a pattern, obviously. And somebody is trying to do something. Also wir müssen kurz noch mal übersetzen, ganz kurz noch einmal übersetzen. Also jetzt hat sich herausgestellt, schockierenderweise, dass es anscheinend auch in Irland so gewesen ist, dass man, obwohl die Krankenhäuser leer waren, Leute, die noch nicht ganz schwer krank waren, in Pflegeheime reingesteckt hat sozusagen. Ja, also Patienten, die eigentlich ins Krankenhaus und behandelt gehört hätten oder zumindest irgendwie isoliert, dass man sie ausgerechnet dorthin gebracht hat, wo nun die ganz besonders verletzliche Zielgruppe oder wie will man sagen, Bevölkerungsgruppe war. So, und das Gleiche haben wir von Italien gehört und wir haben das auch Pam hat es gesagt. Auch in Amerika gehört, ja, also das ist wirklich... Auch in Amerika, auch in New York, genau. And the other thing is that I have come out very early, and so what I think is good news is that people should be aware, and elderly people, that nutrition is important, and also that they have from their diet, ideally, vitamin C and zinc. And also sunlight is very important, vitamin D, and that there are treatments like inhaled steroids and hydroxychloroquine plus zinc. And why this is important is that if there is another coronavirus coming in the southern hemisphere or in this winter in the northern hemisphere, that really people should be writing, asking their doctor, are you going to prescribe hydroxychloroquine? And if not, why not? Because I'm supporting the American frontline doctors and all of the doctors. Hydroxychloroquine has shown to be exceedingly good at prevention, which you can take 1 tablet plus zinc every day, every 3 weeks. And so we have found a cure 40% of the time when people in the world get influenza-like illness. The virus and hydroxychloroquine and zinc will help them getting the symptoms and dying, irrespective, even if it mutates. So that's good news for other flu seasons, but also it means that we don't need to have the vaccine, and there's no need for the lockdown or any of the measures if you communicate the symptoms and then those people are given treatment, inhaled steroids and or hydroxychloroquine and zinc. Also das muss man auch noch mal kurz übersetzen. Es gibt eine bewährte Methode für relativ wenig Geld, nämlich die Kombination aus Zink, Hydroxychloroquin und vielleicht Steroids noch. Damit kann man, das gilt aber nicht nur für Corona, sondern für alle Corona-ähnlichen Viruserkrankungen, richtig? Ich habe da eine Frage. Die ist ganz wichtig. Weil es hat ja die Versuche gegeben, wo Menschen Hydroxychloroquin gekriegt haben in einer sehr hohen Dosis und wo sie dann an Herzrhythmusstörungen gestorben sind, zum Beispiel die Studie in Brasilien. Stimmt. Und wir müssen, wenn wir über Hydroxychloroquin sprechen, müssen wir über die Kontraindikation sprechen. Das heißt, dass Leute mit Herzrhythmusstörungen besonders gefährdet sind. Leute mit das ist also, I'd just like to say that. So people who have adverse events, wir können das auch auf Deutsch.
That's only, so in malaria and for other diseases, they take much more hydroxychloroquine. So the half-life of hydroxychloroquine is 21 days. But the preventative dose is just one 100 milligram tablet every 3 weeks. But even if you take it in the high dose, only 5 people in 100,000 will have this adverse event with the heart. But if you take it in the preventative dose, it's much less because it's only one low dose tablet every 3 weeks. And also you can easily check for this QT interval, and then not give it to people. It's a very rare 5 in 100,000 event, but in the low dose, it's practically negligible. Whereas the treatments that they did in the clinical trials were actually cumulatively over 3 or 4 days, a lethal dose of hydroxychloroquine. Yes, and this is important to say, because if you mix this up, the whole discussion will be wrong. You have to say which dose. And this is very important. We now start to discuss about the dose, and we did not before. All the studies that what WHO was starting and was announcing, they gave more than 800 milligrams a day for 3 days. And this and that's the lethal dose. But also the thing is, I came out and said the preventative dose is before people have symptoms, and that's one tablet. So it's more or less the one tablet every 3 weeks, and you take zinc every day. So 100 milligram tablet. And that means that the elderly and anyone who is at risk can function in society. They will come across the virus, but they won't get any symptoms. So that's important. Yeah. And at that kind of preventative dose, there is no adverse events. But then the treatment dose is, we'll say, 200 milligrams for 3 days. They were giving 4 times that dose, and that will heal people very quickly. But also what they did in the trials was, in some of those papers, they only give them hydroxychloroquine when they were already in intensive care. And because hydroxychloroquine works as prevention or early treatment, it was entirely immoral and unethical that they would only give people already in intensive care hydroxychloroquine when they only had a short time to live. So that is also undermining science and medicine, the way those clinical trials were designed. And it's unethical, I think, that they would be published in high impact publications without those scientists raising those issues. It actually, this is undermining science and medicine in society. Das muss übersetzt werden. Also Sie sagen, dass es entscheidend ist, die Dosierung ist entscheidend und was ebenfalls entscheidend ist, es ist eine vorbeugende Maßnahme. Und wenn Sie Leute, die schon auf der Intensivstation sind, damit behandeln, dann ist das ein Medical Malpractice. Ist das so? Habe ich das so richtig verstanden? Well, es ist unethisch. Es ist unethisch. Ja. Die Leute sind mit Hydroxychloroquin umgebracht worden, weil sie es zu einer falschen Indikation gekriegt haben, weil sie es in einer weit überhöhten Dosis bekommen haben. Und das ist etwas, was man immer durcheinander geworfen hat in der ganzen Diskussion. Wenn man es in einer geringen Dosis gibt, präventiv, dann kann man das gut beherrschen, gibt es kein Problem. Da hat man viel Erfahrung in der Malaria-Prophylaxe und man weiß, wie man das dosiert. Genau. Aber in dieser Dosis, wie es in den Studien angekündigt war überall und wie es auch gemacht worden ist, sogar präventiv hat man es gemacht, in der hohen Dosis mit fast 1 Gramm pro Tag. Das ist also etwas, was für medizinisches Personal hat man das sagen. Da gibt es eine Studie mit 4.000 Leuten von der Ford-Stiftung, wo 4.000 Leute 800 Milligramm 3 Tage lang kriegen sollten. Wenn da Leute mit Favismus dabei sind, die bringt man um. Ja, die bringt man um. And also it has a 21-day half-life. So that they knew, some medicines are cleared by the body very quickly, but not with hydroxychloroquine. So they were giving it between 4 and 8 times higher dose on multiple days after each other, it would have potentially killed healthy people. And these were people, they were also giving it at the wrong stage. So the time frame of dying, we'll say, if you are going to die of the coronavirus, is around 3 weeks. And they were, starting the studies maybe 20 days in, whereas hydroxychloroquine is meant before you have symptoms or early days of getting the cough or breathlessness. Who is to blame? Who is to blame for this kind of very serious medical malpractice? WHO recommended it.
WHO was already had the register with 800 clinical studies with hundreds of thousands of people involving so many people, and they knew it, and they didn't say a word about it. Well, all of the doctors in the trial should have known, and hydroxychloroquine was used in 2005 for SARS, and Yes. it was also used at the correct dose in Wuhan. So, and Dr. Zelenko had already used it at the low dose and Yes. indicated the symptoms. So doctors in this field, in the clinical trials, should have stood up and said, no, this is wrong. And Right. the doctors administering it in the clinical trials should have known that the patients at end stage in intensive care is the incorrect time frame. And also, the dose was way too high. So I would have known the dose. I'm not a medical doctor in January and February. So everyone involved in those studies would have known, and also from the consequences, because those patients were dying. Yes, they were killed. May I ask one question? It's also a summary, but just for my understanding. So it is a medication that is known to work. We know that from other SARS, both in prevention and in treatment. And then comes out a study where they give 4 times the doses that is recommended over 3 days to patients in intensive care at a time where it's already too late. Is that an adequate summary? Yeah. Now, those papers were retracted because there was global outcry, They are the ones, those papers were withdrawn, within 2 weeks. Mm-hmm. Yes. And then there was, the conferences where as a minister, I think a former minister in France came out and, came out and said what the discussion between the editors of those top journals, that they recognized that they had done wrong. Mm-hmm. Mm-hmm. But I mean, it's undermining science and medicine, So I don't know why this is happening, but it's actually when this truth will come out, that society and people, so hydroxychloroquine and zinc work, or inhaled steroids or high dose vitamin C work in prevention and in treatment. So that means there was unnecessary deaths. And that happened more or less in March and April. We now have August. So once you have a treatment, there is no need for people to be locked in their homes or for the schools not to open in September. In the world, there's hardly any children that have died from this, and children do not give it to adults. So the real issue now is, why are governments around the world locking people in their homes, or saying to people, you can't go to church, or you can't assemble, or you can't do business, or children cannot go back to school? People in Ireland have to be quarantined allegedly for 2 weeks. So this is an invasion in our rights of right to work, right to assemble, right to practice our religion, right to travel. So, and often my videos discussing this have been censored. So our rights to free speech and medical information, and a lot of the media and TV and newspapers in our countries, in Europe and all over the world, are not communicating this information. And the governments are, not being honest with the people. So this should not be happening. The people of the world who are awake listening to this, we have to decide on some date in August to have coordinated people of the world coming out. For example, on August 22nd or August 15th. We have to stop it now. Ich denke, das ist etwas für den Gerichtshof in Den Haag, was da passiert ist. Yeah, es könnte sein. Yeah, but I think the people of the world, because they are damaging psychologically people, and especially children and teenagers. And what it seems like they're trying to do is to destroy their education. And the people like us who are aware that this is unnecessary, I think we need to do more. I've been trying to do more, but we need to inspire, like Germany had a lot of people coming out. And if you in Germany could, because you already had 500,000 people, we need to say around the world, we need to come out, for example, on Saturday, August 15th or something, around the world, and actually call for elections in all of our countries to call the people to account, that these elected officials
are not doing what's in the best interests of the citizens, of the nations, of their country. We have inalienable rights of freedom of assembly, freedom to travel, freedom to work, freedom of speech. And we have to hold these people to account. And I think the only way is peaceful protests, soon. And I think you in Germany have been the leaders in the protests. And if you were to call all of the countries in the world to come out and just have even a 10-minute silence or light a candle, some idea that we have to make these politicians aware that we have to bring back democratic accountability into the citizens of each nation and not allow international organizations like the World Health Organization create this kind of social injustice for no reason. Also das übersetzen wir. Sie sagt, wir sollten, wenn wir doch sowieso schon in Deutschland so weit nach vorne gegangen sind mit unseren Protesten, letztes Mal am Sonntag, da wurde ja in den Medien berichtet 20.000. Wir haben inzwischen aus anderen Quellen, unter anderem aus einem geleakten Polizeibericht, auch die Zahl von 1,3 Millionen. Das halte ich auch für zu hoch, aber 20.000 ist sicher zu niedrig. Sie sagen, 500.000, das dürfte ungefähr hinkommen, nach allem, was wir jetzt wissen, von ungefähr 15 Anwälten, die da anwesend waren. Aber Sie sagen, wenn wir doch schon so weit sind, dann muss das weltweit verbreitet werden, dann müssen die Proteste weltweit koordiniert werden, friedliche Proteste, um diejenigen, die es so weit kommen lassen haben, zur Verantwortung zu ziehen, insbesondere diejenigen in der Weltgesundheitsorganisation, die ja das Ganze angezettelt haben. Das ist so richtig, ja? Yeah, if we were to ask for elections, in September, right? Yeah. So if the politicians, are so believe what they're saying, we should nearly be calling for elections around the world so that they have to justify what they're doing. And if they can't, that people should get in who have really spoken out. And we need a different global coordination. I think the World Health Organization has really lost any credibility or honesty. And also the United Nations. Ja, schon lange. Ja, eine Frage noch. Wir haben jetzt gehört, dass die Virologen sagen, mit dem PCR-Test kann man die Virusbelastung einzelner Menschen quantitativ bestimmen. Und die das benutzen wollen, die also noch mehr PCR-Tests benutzen wollen, so ist es in Deutschland, Herr Drosten hat das gesagt, dass man noch mehr testen soll und dass man dann fokussieren soll auf bestimmte Leute mit hoher Viruslast. Das wollen sie alles mit den Tests machen, die er entwickelt hat und die sein Freund Olfert Land vermarktet. Das heißt, da soll ein neuer Markt wieder für PCR-Tests aufgebaut werden, der jetzt aus einer anderen Perspektive uns was sagen soll. Das Ganze wird natürlich sehr, sehr vorsichtig gesagt, aber dadurch, dass alle Welt dem zuhört, will ich das mal deutlich werden, dass dieser schwachsinnige Test nichts aussagt über eine Infektion, sondern wie Sie richtig schon sagten, dass dieser Test Fragmente von Viren findet, auch noch später und auch früher und noch nicht mal hochspezifisch ist. Deshalb, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit dieser Testerei aufhören, dass sich niemand gefallen lässt, dass wegen eines solchen Testergebnisses er in seiner Freiheit eingeschränkt wird. Und kein Arzt darf so tun, als könnte er mit diesem Test irgendetwas aussagen über eine Infektion. Eine Infektion, und das wissen Sie als Immunologin sehr viel besser, das ist doch die Reaktion des Körpers. Das ist die Abwehrreaktion. Und derjenige, der eine Infektion zuerst spürt, das ist der Patient. Der spürt das, bevor jeder Arzt das spürt, merkt er, ob da irgendwas ist oder nicht. Und wenn da was ist, dann vermehren sich Viren, vorher aber nicht. Exactly. So I suppose in English, the question is, you're asking, what is the issue with the tests? And they're now saying they're developing tests that do quantitative tests for how much virus. So the answer is that these, first of all, I have been saying in May the 11th, when I came out, that really we need an international independent body. For example, it could be chaired by the Nobel Prize winner, Michael Levitt, or it could be hosted with the Nobel Organization, or I would be happy to do it, that we need to, all of these tests, we need to get the samples and look at the PCR primers, and someone like me could, with others could validate them independently. What are they testing? But what is shown with the PCR test is that depending on the primers and the number of cycles, you can make everybody negative
or you can ramp up the number of cycles and make everybody positive. So there's absolutely, no correlation. So there needs to be independent testing. But coronavirus is a seasonal virus. The virus only causes the symptoms from December to April. And then after that, even if you're positive, it's probably the remnants, depending on the primers, that you at some stage in your life had a coronavirus. But there is no indication that that's a virus particle that causes symptoms. And what Dr. Zelenko did in February and March is that really it's people who have the symptoms that should be treated. And in fact, you don't even need, you just have to communicate the symptoms. I did have the coronavirus in January and February, and this PCR testing is a waste of our money and it's unnecessary. And all it shows is that you came across a coronavirus. 85% for the antibody test will never develop antibodies. The 15% that have them are immune for life. They have an antibody. They are no longer. So what I've been saying is the World Health Organization should not, the real number is deaths. Cases are people who have been exposed to the virus and are immune for life. They are healthy. So they have to stop reporting on cases. It's irrelevant. They're only using it to scare people. And a lot of the deaths are been misattributed now after April, I would say from May onwards. So there was no real first spike, and there is no need for all of the testing. It's not killing anybody in the Northern Hemisphere in the summer. We have a treatment. So there is no need for this lockdown at all, or any of the schools should go back and open. And so I would love to coordinate with Germany that, for example, we're having a protest with the Health Freedom Ireland on the 22nd of August, 2020 with the yellow vests. And perhaps now in Germany, we could call for 2 o'clock in Ireland, 3 o'clock in Germany, August the 22nd, 2020, to have a march to say, reopen the schools, stop destroying the mental health of the children and the people of the world, end the lockdown on August 22nd, 2020. This is the most powerful the most powerful statement I've heard yet. You've turned from a scientist, you've turned into a political activist. Is it because you're so angry about what they are doing? So I set up I've been involved with others in 2018, 2019, set up a political party called the Irish Freedom Party, because I have been aware for many years that academic freedom in the universities and freedom of speech have been under threat. So for the Freedom Party, it's to really recognize, last year when we were talking about basic freedoms of speech, freedom for bodily integrity, freedom of assembly, freedom to travel, freedom to practice religion, they were saying, there are no threats to our freedom. So in a way, it's quite fortuitous that I did that. I was so, because there were lots of areas of science, for example, the carbon dioxide and climate change, where the voices of the scientists saying that this was also overhyped. And that's why I was very aware that they were changing. People are coming out saying you don't have an immune response to coronaviruses, that these antibodies are short-lived, or that you don't have innate immunity. This is entirely wrong. So because I was aware of other aspects of science and medicine where voices were not being heard, I decided to commit myself to develop a political party around the issues of basic freedoms and basic rights. So I also stood for election in the European elections, and I stood for election in February before this. So I am very aware that and I was on the Irish government's Advisory Science Council for 10 years. And there are ways that we can actually improve society for the benefit of the citizens of the nation. And really the arms of the state were not actually listening. So I have committed myself to make people aware that we have inalienable freedoms and bodily integrity. And in Ireland, we have a beautiful constitution that protects those rights. So we are the last country in the world that they can bring in mandatory vaccinations. And I have, if they try it in Ireland, that I will take the case myself as somebody, if they say you have to be mandatory vaccinated to travel, that I will then put myself in a situation that I have standing, that the people who are aware like me, we have to stand up and push back.
And I think the government, they are betraying the citizens of the nations, and some of their acts are potentially treasonous, and they should be held to account. And we should coordinate our public inquiry efforts and really almost organize a tribunal for crimes against humanity globally, so that we have to stop it. And the agents are the politicians and the media and some of these global organizations. Also der Thank you very much. Der Hintergrund ist, dass sie auch politisch aktiv ist, weil sie schon einmal gesehen hat, dass wissenschaftliche Standards und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht beachtet werden und dass daraus dann Schäden für die Weltbevölkerung entstehen. Und deswegen hat sie jetzt in diesem Falle so deutlich reagiert und ruft eben auch nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch dazu auf, sich zu organisieren, sich zu wehren und dafür zu sorgen, dass sowas nicht wieder passiert, sondern dass die Macht derjenigen, die das hier veranstaltet haben, gebrochen wird letzten Endes. That is your goal. You wanna get these people so that they won't do it again. Yeah, but also I think that people are not aware that we have inalienable rights. You know, we have rights that the governments cannot infringe on, that citizens of nations, the way our countries are set up, that we are given rights by being born as humans, and that the state, and for example, the police in Ireland and the Department of Health are acting with no legal basis, that are, you know, they have a certain role, but they cannot infringe on the rights of freedom of travel, freedom of assembly, bodily integrity, under, you know, the constitutions of most of the nations of the earth. So it is entirely, there is no legal basis. So if people are aware that they have inalienable rights that cannot be infringed on, that then the police or the departments of health, for example, in Ireland, that those individual people and ministers can actually be held criminally for malfeasance, which is a crime that you can be held as an individual to an account for what you do in your role as a minister, as a prime minister, as a civil servant, as a police, if you are infringing on the rights of the citizens of the nation, that there is no legal basis. And once citizens are aware of that, then we should not, and there is no legal basis for us to be kept in our homes. And in Ireland, for example, the family is the unit that educates their children, and the state has no right to actually, you know, enforce children to wear masks. Or in Ireland, they're considering putting the children in boxes and not allowing them, you know, cordoning off the classrooms and not allowing children to play with each other for an invisible virus that does not affect children. So I think they are psychologically damaging the next generation. And I think the ministers and the prime ministers and the departments of health, and that's why I'm saying it's undermining science and medicine, because more doctors should be coming out, you know. Okay. Das ist die politische Forderung, die sich aus den aus der Tatsache ergibt, die sie eben beschrieben hat, dass nämlich Politiker in großem Umfange und Verwaltungen, jetzt haben wir es ja nur noch mit Verwaltungen zu tun, in großem Umfange medizinische und wissenschaftliche Standards missachten und dann in unveräußerliche Rechte der Weltbevölkerung eingreifen. Und ihre Forderung ist, dass die Politiker, die sowas tun, und wissen, dass sie das tun, dass die dafür auch zur Verantwortung gezogen werden können. Also keine politische Immunität. Okay, also den 22.08., den merken wir uns schon mal. And the yellow vests as well, maybe, because part of the lockdown is that they are infringing on our rights to assemble. You know, we have freedom to assemble peacefully. Yeah. And so a lot of the consequences are that there were protests in France and in Hong Kong and all over the world about what was going on. So I think we should, you know, call for all non-political, like yellow vest type protests, or parents or grandparents. All of people around the world should come out at 2 o'clock Irish time, 3 o'clock in Germany, and correspondingly around the world on August 22nd, 2020. And if, you know, the politicians don't do it, there should be movements to call for elections around the world to actually hold these politicians to account and not allow them, you know, to stay in power for another 2 or 3 years. Also die weitere Konsequenz, die sie fordert, ist die, dass wenn diese weltweite
Protestveranstaltung am zum Beispiel 22.08. abläuft und die Politiker nicht darauf hören, dann sollte man Neuwahlen in allen Ländern fordern, gleichzeitig. Wenn die politische Bewegung dafür stark genug wäre, würde das auch Erfolg haben, denke ich. Oh Mann, also vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung und die Übersetzung. Oh, also jetzt brauchen wir wirklich Erholung. Und es wäre schön, wenn wir in Kontakt bleiben. Ich kann auch mal. Das tun wir. Das tun wir auf jeden Fall. Also ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Have a great weekend. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Okay, I have to take a break. This is too much. So Ash, I hope this was also interesting for you to continue listening to this. Yeah, it was very interesting. Actually, it's a very much learning, because here the information we get is from the news and media and the repetitive same information. Nobody's giving us the data, like good information. So from the Professor Dolores, I got the really good information. And thanks so much for telling in English. And I also like to share one thing that which she mentioned, that the post-COVID psychological reaction. We already have like suicide cases here after being tested positive. Like 11 people have done suicide in the quarantine after they were tested positive. Wow. So, and we don't know like how to stop this. We are in a very different world, where. Yeah. But yeah, I think like I can always reach to like professor and other people whom the people can trust, like because I'm not a specialist, but now I feel like I have somebody to talk to when there is like need of information. So and thank you so much. That's a positive result, and that's a very nice note to end on. Yeah. So we all of us thank you very much and wish you a really happy weekend. Yeah, happy weekend, everybody. Thank you. Bye-bye. Thank you. Keep you posted. Yeah. Bye. Okay. Bye. Ciao. Ja, also das war zu viel, ehrlich gesagt. Also Wolfgang, bist du noch da? Ja. Also, Dr. Wodarg, ich glaube, ich habe den Namen der Professorin aus Dublin nicht richtig mitgekriegt. Wie war der? Das war Dolores Gaby. Wie schreibt man das? Lass uns das schicken. Wir schreiben das unter die Seite, dass man es auch nachvollziehen kann und auch. Das stand doch auf dem Bild drauf. Das stand auf dem Bild drauf. Okay, wir machen es, wenn das Video dann online, also im Netz ist, schreiben wir es da rein. Also ich muss jetzt aufhören, das ist deutlich zu viel gewesen, aber das, was da zutage gefördert wurde, ist... Ja, es ist schon, also man muss es mal ein bisschen filtern, um zu gucken, was man aus diesem Gesamtbild, was sich ja doch ziemlich ähnelt weltweit, was man aus diesem Gesamtbild macht. Wir müssen unbedingt dieses letzte jetzt gesondert rausschneiden und besonders auch präsentieren. Das ist ein ganz besonderer Ausschnitt gewesen, der unheimlich viele gute und sehr, sehr überzeugende Informationen hatte. Ich glaube, den können wir nicht so mitlaufen lassen, irgendwo mit drin. Ja, das sehen wir auch so. Okay, aber jetzt machen wir erstmal Wochenende, weil sonst müssen wir bald selber in die Psychiatrie. So weit wollen wir es nicht kommen lassen. Okay. Lieber Wolfgang, lieber Dr. Wodarg, have a nice weekend. Vielen Dank wieder. Thank you. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, dann würden wir tatsächlich die Sitzung jetzt auch für beendet erklären und wir bedanken uns bei allen Zuschauern. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Oval Media einen Corona-Film dreht. Die freuen sich über Spenden. Wir freuen uns auch über Spenden, um auch noch vielleicht ein paar Studien anzustrengen und Mitarbeit zu finanzieren. Und genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Da wird es auf jeden Fall um die Rolle der Medien gehen und es gibt noch einen zweiten Termin. Und da können wir Ihnen schon mal sagen, da wird auch jemand aus der rechtswissenschaftlichen Ecke kommen. Und das wird sicherlich für einige eine ganz große Überraschung werden. Also, schönes Wochenende. Ja, vielen Dank. Tschüss.